her children, her husband, her father would have felt. That's something I just can't get my head around. There are sisters sitting over here and even brothers over here. They can even imagine how would they have felt if their mother, their sister, was treated like this, like Mirza Qadiani treated Muhammadi Begum. How would you have felt? I believe that you wouldn't have felt good, right? And but that was the character of Mirza Qadiani, quite unfortunately. And then Mirza Qadiani, moving back to the topic of Hazrat Isa alayhi salam, in Ruhani Khazain, volume 9, page 448, says, Jesus gives an opportunity to an adulteress full of beauty and youth to bareheaded to sit next to him. She, being nice and cool, rubs her hair on his feet and gives massage to his head with the perfume brought through the haram earnings of prostitution. If Jesus' heart had been free from evil thoughts, he would have forbidden a prostitute to come near to him. Na'uzu billah, astaghfirullah. 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 But such people enjoy being touched by prostitutes. They do not listen to anyone's advice on such sexual occasions. Look, a dignified elder tried to stop Jesus by advising him that such actions are not appropriate. By looking at his face, Jesus understood this person is disgusted by my actions, so he ignored the objections through chatter, just like a drunkard man. Astaghfirullah, na'uzu billah, astaghfirullah. What is Mirza Qadiani trying to imply over here? Mirza Qadiani himself, being a drunkard man, now went on to accuse our beloved Prophet Hazrat Isa, one of our beloved prophets, Hazrat Isa alayhi salam. By looking at the face, Jesus understood that this person is disgusted by my action, so he ignored the objection through chatter, just like a drunkard man, and claimed that this prostitute is very sincere and that such sincerity was not found in him even. Subhanallah, what a good answer. Mirza Qadiani making a mockery, trying to make fun of Hazrat Isa alayhi salam, saying Subhanallah, what a good answer. Trying to make fun of Hazrat Isa alayhi salam. Can any Muslim accept this? Can any Christian accept this? I don't think any human being, whether Muslim, whether non-Muslim, doesn't matter whether the person is religious, non-religious, Muslim. If you bring these words in front of them, they'll certainly say that these words are not from the hands of a sane human being. And this is why we as a Muslim Ummah have unanimously declared the Qadiani Jamaat as kuffar. Then Mirza Qadiani in Ruhani Khazain, volume 9, page 449 says, young age, habit of drinking alcohol, then single and beautiful, prostitute woman is lying in front of him, touching her body with his body. Is this conduct of a pious man? And what is the evidence that Jesus didn't have sexual excitement when touched by this prostitute? Astaghfirullah, na'uzu billah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. How sad that it is not possible for Jesus, as he was single, to have intercourse with one of his wives after gazing at the transgressors. What is Mirza Qadiani trying to imply over here? I simply can't understand it. I simply can't get my head around it, what Mirza Qadiani is trying to imply. And it's quite unfortunate that these are the writings like one of the innocent, I believe, Ahmadi brothers in humanity came over here, Faraz Sahib, who said that you are lying, and Mirza Qadiani never wrote this in his books. The reason why he said that, and I understand why he said that, is because he simply has never read the books of Mirza Qadiani. And the majority, overwhelming majority of members of Jamat Qadian, they simply just haven't read the books of Mirza Ghulam Qadiani. They simply just haven't read the books of Mirza Ghulam Qadiani. All have what their murabbis tell them. Quite unfortunate, because their murabbis
are on a path of misguiding these Jamaat members. If any brother or sister has any questions, feel free to ask them in comments. If you want to come up, maybe give your point of view on Mirza Qadiani and Jamat Qadian, please feel free to come up as well. And if there's an Ahmadi or a Qadiani who has heard these references and wants to justify what Mirza Qadiani said, feel free to come up. The Ahmadi missionaries, they get paid every month in pounds and dollars. It's a very wealthy Jamaat, and I hope the Murabbis are at least making the money worth it, which they get from the Jamaat to defend Mirza Ghulam Qadiani, because wherever Muslim scholars come up, they simply run away from there. All they want to do is debate and talk to innocent Muslims who might not be too well versed with what is written in Quran and Sunnah and writings of Mirza Ghulam Qadiani. And that is why the Jamaat simply does not, and that is why the Jamaat, instead of increasing, it's actually shrinking by every passing day. And I ask where all these Murabbis have ran away. They simply don't have a courage to talk to anyone who has read the books of Mirza Qadiani, because as soon as someone reads the books of Mirza Qadiani, debating with them becomes a piece of cake. And I encourage every Ahmadi, if you don't believe me what I'm saying, right, obviously I'm an opponent of the Jamaat and someone who is against the Jamaat. However, you are not an opponent of the Jamaat. Just open the Ruhani Khazain. Just read what Mirza Qadiani has written. Read Taskara, read Malfuzat, and you'll understand what Mirza Qadiani believed in, and then you can reflect upon yourself and decide whether or not you want to continue being continue being part of this Jamaat or not. It's your call. And once you become and once you decide to leave the Qadiani Jamaat, I understand that it's something which is really difficult and something which takes a lot of time, and you might have to face a lot of consequences as a result of leaving this cult, but I promise you it's all going to be worth it. Assalamu alaikum, Kiani Sahab, Ababil Sahib, hope you are doing well. Ababil Sahib. In Ruhani Khazain, volume 11, page 291, Mirza Qadiani says about Hazrat Isa alayhi salam, his affinity and companionship with prostitutes was maybe due to the fact that it had something to do with his improper lineage. Otherwise, no pious person would give a chance to prostitutes to put his unclean hands on his head and let her anoint his head with a perfume purchased through the earnings of prostitution, and rub her hair on his feet. Wise will understand what would be the character of such a person who let this all happen. Ruhani Khazain, volume 11, page 291. Whatever I say, you can ask me reference for it as well, because I give reference to almost everything I say. I'm not saying something out of my own wishes and whims. Mirza Qadiani and the Jamaat themselves wrote this in their own book. And it's quite unfortunate that these references, simply many members of the Jamaat are unaware of it. Kiani Sahab, this is the Khalifa Masroor of the Qadiani Jamaat, and this is who they believe to be their leader and Amirul Mu'mineen, and give him all the sort of glorious titles, Khalifatul Masihul Thamis Al-Khamis or something like that. That's his official title. The Khalifa who does not have authority over 1 inch of land, but still he's a Khalifa. Subhanallah, what sort of Khalifa is this? Is this the sort of caliphate which Ahmadis believe in? I really have doubts about the authority and power of this Khalifa. And even earlier we talked about it and highlighted a little bit about this as well, that granddaughter and great-granddaughters of the Qadiani Khalifas, they have been granddaughters of Qadiani Khalifa, was raped and abused by her own father, who was also grandson of the prior Khalifa. Mirza Luqman raped and molested and committed adultery with her own daughter,
That's the character of the family of Qadiani Khalifas. Yes, you're right, Kiani Sab Nidaul Nasr. That's the lady I think you might be referring to, who was the granddaughter of Qadiani Khalifa Mirza Tahir. And this is the character of Ahmadi Khalifas. And then they say that our message is love for all, hatred for none. What sort of love is this when you can't provide justice? When you can't provide justice to Khalifa's own granddaughter? What sort of Jamaat is this? Walaikum assalam. Back to the topic of Mirza Qadiani and how he tried to abuse Hazrat Isa alayhi salam. In Ruhani Khazain volume 11 page 293 Zamima Rasala in Jamat Ahmadiyya Mirza Qadiani says, बस हम ऐसे नापाक ख्याल और मुतकब्बर और रास्तबाजों के दुश्मन को एक भला मानस भी आदमी करार नहीं दे सकते, जहाँ जाएं कि इसको नबी करार दे दें. I'll translate that in English. Therefore, we cannot consider such an impious, arrogant, and enemy of the righteous and good-natured person, let alone consider that person to be a prophet. Have the Qadianis and Ahmadis who live in UK ever told these teachings of Mirza Qadiani to the Christians living in UK or Europe or the West where they live in? Have they ever done that? Have they ever done that? The answer to that is certainly no. Assalamu alaikum Irfan Jatt Sahab, hope you're doing well. वालेकुम सलाम भाई, की हाल है? ठीक हो? Yes, alhamdulillah brother. भाई कितनी फोटो लाई तुसा? Mirza Masroor. ये लानती ने Qadiani? He's a Qadiani. I don't want you to abuse over here, brother, please. Mirza Qadiani लानती ने ना? We are over here to have an educated discourse, brother. I apologize. We can't. Qadiani टट्टी ने लानती ने बगैरत ने बड़े बड़े गुस्ताख ने. भाई म्यूट क्यों ला रहे? I apologize, brother. I apologize. That's not how we roll over here. I'll tell you why we don't abuse. And obviously, I have sheer hatred for this human being as well, and for the Jamaat Qadian, especially because what he said about if Kashmiri Sahib, you can explain to Irfan Jatt Sahib in Urdu maybe what I'm saying so that he could understand, because I think he got some he didn't get he doesn't have the right impression of what we are here trying to do. So the Jamaat Qadian, I'll tell you that because we have so much evidence from Quran and Hadith, we have got so much evidence from Quran and Hadith to supplement and support our point of view that we simply don't have to abuse. We don't have to abuse anyone. Quran and Sunnah and Hadith is more than enough for us. And we are certainly going to expose the Jamaat with Quran and Hadith. Irfan Jatt is over here. Irfan Jatt Sahib, please don't abuse. I'm going to request you again, because if you abuse again, even though I share the same hatred against the Jamaat Qadian like you, but I can't tolerate this as well. I'm going to accept you right now, but please don't abuse. Please don't abuse, brother. जी भाई क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? Yes, alhamdulillah, Irfan Sahib. जी ते भाई ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ Qadianiyan ਦੇ मतलब ਕੀ ਹੈ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ? They are kafir, brother. They are kafir. बिल्कुल, वेरी गुड ब्रो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम एजे साहिब. अस्सलाम वालेकुम. Barrister भाई, how are you? Alhamdulillah, brother. I'm doing well. Alhamdulillah, it's good to see you again, brother. Jazakallah, brother. Jazakallah. Yeah. So let me explain this, brother. भाई ये जो है ना, ये इनके बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे ये जमात या कैसा ये बंदा, कैसे इसने जो है ना अपना झूठा वो मतलब कि लोगों को बताया था. यहाँ पे इनका मकसद है लोगों को एजुकेट करना, ना कि वो नफरत फैलाना. ठीक है ना, ये बताना चाह रहे हैं. ठीक है, वो बेसिकली उन्हीं की अपनी टीचिंग से जब लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तो उनको खुद पता लग जाएगा यार कि ये बंदा कितना गलत था. आप समझ रहे हैं ना? हमें ज़रूरत नहीं है कि किसी के गलत खुदाओं को या किसी के अस्तगफिरुल्लाह गलत अंबिया को या जो भी उन्होंने बनाए हुए हैं उनको, ठीक है, वो करने की, वो अपने उन्हीं से जो है ना झूठे साबित हो जाएंगे. इन भाई का मकसद है सिर्फ लोगों को एजुकेट करना.
تو لہٰذا اس زبان سے ہمیں اجتناب کریں. ہمیں پتہ یہ کون ہے. AJ Sab, I'll just add to you something. Even yesterday we had a stream days before that, and there were quite a few Qadianis who were here, and we talked to them, and they simply weren't aware what Mirza Qadiani had taught because they couldn't read Urdu. Okay, That's fair why enough. they were just on Brother, the you know, whims you're of the doing Murabis. a really good job, and you know, I would love this kind of content. And as I mentioned before, it would be really beneficial. I know you're doing like this live stream, well and good. But you know, if you can make small kind of videos, I would highly suggest make like small videos like 30-second or 1 minute, under 1 minute, edit it and then post it. That Inshallah. way you will get inshallah ta'ala more audience, and that way you can interact with more people. Here like we have got 5 to 6 people at the moment. Yep. But you're getting my point with what I'm trying to suggest. Yes, brother. Inshallah, that's the plan. Inshallah, Jazakallah. Inshallah, Very I'm good here suggestion. again. All my, I can make edit videos. This is kind of my specialty. Yep. If you want, I am more than happy to take your videos and if you've got good references. Yep. And I can sit with you and I don't know, spend in about an hour or something, and I'm more than happy to help you with this kind of good deed, inshallah. Inshallah, brother. Jazakallah. I mean, thank you so much. And you have seen my بات کریں نا ہم بھی editing سمجھ جائیں skills. پلیز مائنڈ نہ کرنا. Yes, Irfan Sahib. عرفان بھائی یہ جو ہے نا آپ کو جیسا پہلے بتا دیا گیا ہے نا کہ یہ بھائی جو ہے نا ٹروتھ ایکسپوز کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں یار کہ یہ سچ ہے, یہ دیکھو یہ اس بندے نے کیا کیا کہا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں, حضرت امام مہدی کے بارے میں, اپنے آپ کو اس نے جو چیزیں کہی ہیں اسی کی بکس کے اندر سے, ٹھیک ہے نا, وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ سچ ہے اور آپ یہ دیکھیں, تاکہ جو اس کے فالوورز ہیں ان کو خود ہی جو ہے عقل آ جائے اور وہ عقل کے ناخن پکڑے, ٹھیک ہے نا. سچ کبھی چھپتا نہیں ہے, ٹروتھ پریویلز, ٹھیک ہے, ٹروتھ کمز آؤٹ, ٹائم کے ساتھ ساتھ سب پتہ لگ جاتا ہے. اور یہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کے خلاف نفرت سے نہیں, اس کو پیار سے اور اس کو جو حقیقت سے جو ہے نا سمجھا سکتے ہیں آپ. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. دیکھیں بھائی آپ کو یہی بات دیکھیں, میرے ایک چیز بتائیں, جو آپ کے ہم کسی کو کیسے ہم دائرہ اسلام میں لے کے آئیں گے, آپ مجھے بتائیں نا, اچھے اخلاق سے, اچھے چیزوں سے اس کو بتائیں گے یار سچ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو جس اب آپ بتائیں, ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے غلط, جو جس ریلیجن میں پیدا ہوتا ہے نا, دیوبندی وہ مطلب کہ وہ دوسروں کو غلط کہتے ہیں, کوئی سنی مطلب کہ اہل حدیثوں کو غلط کہتے ہیں, ہر بندہ سمجھتا ہے وہ ٹھیک ہے. اسی طرح ان کا یہ فالٹ ہے کہ یہ پیدا اس میں ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ پتہ ہی گل ہے بھائی, یہ لانتی نہیں نہ لانتی کہنا چاہیے نا, یہ مطلب تسی کہہ رہے ہو نا غلط نہیں کہہ سکتے, غلط لانتی نے. آپ کو کہنے کا مقصد آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. ایجوکیٹ صاحب ہیں, ان کو یہ ان کے بارے میں سب پتہ ہے, یہ ٹی ایل پی کے کارکن ہیں ماشاء اللہ. بس انہیں وہ فوٹو دیکھ کے نا تھوڑا ہاں وہ انتشار غصہ آ ہو گیا تھا, اس لیے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب, کوئی مسئلہ نہیں ہے. He's our brother, and anyway we are trying to educate people and trying to tell the reality of Mirza Qadiani. So he claimed himself to be the false messiah. I think Misle Masih is, correct me if I'm wrong brother, Misle Masih is like like Masih. Masih means in likeness of Messiah. Likeness of Messiah. And then later on he claimed to be Imam Mahdi alayhi salam. So, which is totally wrong. And according to his teachings, he believes that Hazrat Isa alayhi salam has been crucified and died, or I might be wrong, but he died, and later on he's buried in somewhere in Kashmir. Yep. Mahalla Khan Yar. Mahalla Khan Yar. اچھا بھائی ایک بات سنیں. Yes brother. عرفان صاحب, میں اب جانے لگا ہوں, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں کال پہ اٹھایا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. انشاءاللہ بات ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے اپنا خیال بھائی, رکھیں جی. کھانا بنا. خدا حافظ. Jazakallah. Jazakallah. Now I'll just add to it. AJ Sahib, he claimed to be Imam Mahdi, and that's what the topic we are going. I was going to discuss a bit
we started discussing the topic of his allegations of moral indecency he made against Hazrat Isa alayhi salam, because there was a Qadiani brother in humanity who was here, who was asking us about any one reference, and I challenged him that go take this reference and go to your Murabbi and ask him. And he noted the reference, and let's see, I hope he now goes to his Murabbis and gets an answer for that, and then we'll see how they respond. Fair enough. Yeah, sometimes, their Murabbi is trying to, even I'm not saying, I'm not like, only even saying their Murabbis, even, some of our own, people who follow different kind of sects. And they get not the translation, like the further explanation of ayats or like from hadith. They try to like drag it to a point where it is out of reference. That's very true, brother, and that's certainly something that people just try to justify their false beliefs, because once they have made their mind, then they use arguments to justify their own point of view. But moving on to the claims of Mirza Qadiani, because this is something I mentioned earlier as well, that majority of Qadianis don't even know the claims of Mirza Qadiani. Like you mentioned, Masih. That's what many Qadianis actually believe. And a brother was telling me the story of few days ago, just today, that he talked to a family, a lady in Malaysia, and who were by birth Qadianis. And he asked that, why do you believe Mirza Qadiani? They said that we are born Ahmadis, and that we only believe that Mirza Qadiani is Imam Mahdi. But then the brother told him that Mirza Qadiani claimed to be a prophet as well. He said, no, it's impossible. Mirza Qadiani is only Imam Mahdi. Not like Hazrat Isa alayhi salam, nothing. And then the lady on that very spot called her mother, and her mother responded to her in Punjabi and said, no, that guy must be lying. Mirza Ghulam Qadiani was only a reformer, a wali of Allah, not a prophet or anything like that. So even majority members of Jamaat are unaware of the claims of Mirza Qadiani, and that's now something we are going to discuss. But before I tell everyone about the claims of Mirza Qadiani, if you guys want to add anything, please feel free. Yeah, there is a comment by this brother, I don't know, Allah can keep him. Quran says Isa and Maryam used to eat. Go read the Quran. What do you mean by this? So essentially the Qadiani Jamaat denies in miracle. That's one of the very big problems of Jamaat-e-Qadian. They have a very naturalistic approach to everything. So every miracle you bring to them, they'll say that the miracle does not exist. And that is why they use that logic to justify that Hazrat Isa alayhi salam is no longer alive, because how can a human being be alive for 2000 years? That's the rationale they try to use to justify. Yeah. So if that's the case, then they are not even justifying the God. Exactly. With science and with eyewitnessing, you can't even say like if God kind of exists like in physical form or whatever form, and if you believe he is the supreme power, that means he can do anything. So these materialistic or like this, maybe there is another dimension or something, like I'm trying to justify a kind of unseen or unknown. So if they believe on God, that's falsify that Hazrat Islam eat, and if they don't believe on miracles and stuff, how they can believe on God, and how they can believe on yeah. A very valid point, brother, and that is why you take any miracle you bring to the Jamaat, you'll say the miracle of Shakul Qamar, splitting of moon. The Jamaat says it was merely a vision. You ask them about Waqia Miraj Sharif. They say that was only a dream. Then you talk about Hazrat Isa alayhi salam getting a virgin birth. They say the new tactics which they have come up with, or new story to justify that is, there are two stories actually which they used to justify it. The first story is that Hazrat Maryam alayhi salam, na'uzubillah, was a hermaphrodite, and they use that to justify the miraculous birth of Hazrat Isa alayhi salam. And the second, the Lahori group of Qadianis, since they also they don't go with the hermaphrodite theory, they believe, and Mirza Qadiani in his own books wrote, that Hazrat Maryam alayhi salam married with Yusuf Najjar, Joseph the carpenter. So Joseph the carpenter is father of Hazrat Isa alayhi salam. That's the beliefs of Jamaat-e-Qadian.
which simply does not make any sense. Any miracle you bring in front of them. Hazrat Isa alayhi salam used to heal the lepers. Allah, so sorry, brother. You know, I have to go. I have to go. Inshallah, Allah, I will catch you another time, and may Allah reward you with good deeds, and you know whatever you are doing. Inshallah, Allah, you know it's may Allah Ta'ala accept all the efforts. Ameen. Carry on your good work, and inshallah Ta'ala, I will catch you in the next session. And as I mentioned, like work on the small 30-second, 1-minute clips. Inshallah Ta'ala, that will reach to many people. Jazakallah, brother. Thank you so much for sharing your thoughts. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Allah Hafiz. SN, you are completely true. That's completely correct. That the Qadianis are not Muslims, and this is a consensus amongst the Muslim Ummah that Mirza Qadiani and their Jamaat. That's a consensus. You go from Indonesia to Morocco. The Qadianis are considered as kuffar everywhere, in every part of the Muslim world. So first of all, let's look at the claims of Mirza Qadiani, something which many Christians don't even, many Qadianis or Ahmadis don't even know. From 1880 onwards, Mirza Qadiani made many claims. Some of his claims are as follows. In 1880, he claimed that he was an inspired man. In 1882, he claimed to be a revivalist. In 1891, he claimed to be the promised Christ. 1899, he claimed to be a Zil and Bruce, Z prophet. In 1901, he claimed to be a full-fledged prophet like Prophet, peace be upon him. Na'uzubillah, astaghfirullah. So this is how he gradually started making his claims. And let's look at the claims by Mirza Qadiani which he made. First of all, Mirza Qadiani made a claim that he is Baitullah or Khana Kaaba. In Arabain number 4, page 5. Mirza Qadiani says, in Revelation, God named me Baitullah, God's house. Then Mirza Qadiani in Kitabul Bariya, page 183 says, at the end of 13th century and at the beginning of 14th century, God informed me through a revelation that I am a revivalist or a mujaddid of this century. Then later on, Mirza Qadiani made a claim for mujaddid, and I hope you can understand the pattern of this Jamat Qadian. The pattern they are trying to follow, the pattern is that Mirza Qadiani would first make a claim and see the sort of response he gets. If he does not receive any severe backlash, then he'll go one step forward. If he doesn't face any backlash on that claim, then he'll go even one step forward, and then make another claim, and that's how gradually, then ultimately stopped at claiming himself to be a prophet who's even better than Na'uzubillah, astaghfirullah, the Prophet, peace be upon him. After that, Mirza Qadiani said in 1882 in Brahine Ahmadiyya, volume 5, page 52. I am deputed by God, that he is someone who is appointed by God. Now this was the third claim which Mirza Qadiani made. Then the fourth claim of Mirza Qadiani was the claim of being a Nazir. In Brahine Ahmadiyya, part 5, page 52, Mirza Qadiani says, God taught you the Quran and that you might terrorize the people whose forefathers had not been terrorized. Brahine Ahmadiyya, part 5, page 52. So Mirza Qadiani now has claimed to be a Nazir. The next claim of Mirza Qadiani is claim of being Mary and Adam, Hazrat Maryam alayhi salam, Hazrat Adam alayhi salam. In Tazkara, Mirza Qadiani says, Tazkara, page 70, Mirza Qadiani says, O Adam, O Maryam, O Ahmad, you and all your followers and companions enter paradise. The real salutation, I have infused the spirit of truth in you. Now Mirza Qadiani has said this, and now he goes on to explain what he said in Maktubat-e Ahmadiyya, volume 1, page 82. Mirza Qadiani explains this and expand on what I have said earlier. He says, here Mary does not mean Mary, the mother of Christ, nor Adam means father of mankind, nor Ahmad means Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Same is the case with the names of Moses, Christ, David, except the names of prophets do not stand here for their respective prophets, but stand here for me. So what is he trying to imply over here? That my name is Ahmad, my name is
Moses, my name is Jesus, my name is Christ, my name is David. What is this sort of belief that Mirza Qadiani is claiming to be all the prophets? It's his own reference. I'm not giving any of my own commentary. I'm just verbatim repeating what Mirza Qadiani has written in his own books, not giving my own spin or interpretation. Mirza Qadiani said, I am Mary, I am Adam, I am Moses, I am Christ, I am David. This is what he has said, not me adding or subtracting anything from it. And the Qadianis and Ahmadis can believe it for themselves. Then in Tazkara, page 129, Mirza Qadiani says, I gave you superiority to all the worlds. I have been sent towards all of you. Over here, Mirza Qadiani is claiming to be a messenger, because only a messenger is someone who is sent by Allah for the entire humanity. And that is what Mirza Qadiani is trying to say. Believe every word he says. And he wrote, if you believe that, my brother or sister with picture of Khana Kaaba, please feel free to come up. Please feel free to come up and maybe give your two thoughts about what you believe about Mirza Ghulam Qadiani, because I have been asking many Qadiani missionaries to come up and talk, not just with me, with many other scholars. If you don't like me, I can explain how someone can live for 2000 years. Okay, so if I can provide you with a reference where Mirza Ghulam Qadiani himself says that where the God himself says, Mirza Qadiani himself says that if there is a contradiction between logic, laws of nature and Quran, always prefer Quran over logic. This is what Mirza Ghulam Ahmad Qadiani said. This is not what I'm saying. Do you believe in that? If that's true, then I don't think you must have any issue with Hazrat Isa alayhi salam being alive for 2000 years. I just read this reference earlier today as well, where Mirza Qadiani said that if logic contradicts with any ayat of Quran Pak, then you have to believe in Quran and not the logic. So do we agree with Mirza Ghulam Qadiani or not? Do you agree with Mirza Ghulam Qadiani? Because I think he is quite equivocal on this point. In addition to that, there is another reference of Mirza Ghulam Qadiani where he says God does not change laws is nature, but he says God can change his laws of nature for his prophets, and that is also one of his laws. Do you have iman on that writing of Mirza Ghulam Qadiani? Because Mirza Qadiani is clearly saying that miracles can happen. Mirza Ghulam Qadiani is quite equivocal on that point actually. However, it's quite unfortunate that I am now quoting Mirza Ghulam Qadiani and you don't have any response to that. In addition to that, Mirza Qadiani then made many other false claims as well. He claimed of being a monotheist and said in 1886 he claimed that he has been revealed that you are like my monotheist God and you are from me like I am from you. Mirza Qadiani said his God made a wahi to Mirza Qadiani and said, Tazkara, page 436, you are from me and I am from you. What is Mirza Ghulam Qadiani trying to imply over here? What is he saying? That Mirza's God is from Mirza Qadiani. So Mirza Qadiani is equivalent, if not superior, to his own God. Is that what Mirza Ghulam Qadiani and his Jamaat believe in? Is this what they are saying? How much more clear do I have to be? Then Mirza Qadiani made a claim of someone who is like Christ or Masih Masih. Tazkara, page 172, he says, through God's revelation, I have claimed of being like Christ. I have been revealed also that the Quran and Hadith have already informed and promised about me. So over here, Mirza Qadiani gradually increasing his claims. He does not make a claim in one day.
he first makes a claim and then sees has he received any backlash. If not, then he'll make another claim. If not, then he'll make another claim, and ultimately he stopped at claiming that he is even better than Prophet, peace be upon him. Na'uzubillah, astaghfirullah. And then Mirza Qadiani first claimed to be someone who's like Hazrat Isa. Then later on, Mirza Qadiani in 1891 said that he is that very exact Hazrat Isa alayhi salam who died on who according to the Qadianis was put on the cross. And it's quite unfortunate that they simply don't believe in what Mirza Ghulam Qadiani has said. And we have given quite a lot of references about the abuses which Mirza Qadiani hurled at Hazrat Isa alayhi salam, and that's something we also need to ask about. Hello Moon, I hope you're doing well. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. I'm good. How are you? How are you, Barrister sir? Alhamdulillah, I'm doing good, brother. How about you? Yeah. What reference have you been given to the people who are watching you for the last, I think, couple of hours? You are doing this broad. Yep. There are quite a few references which I've shared actually. Okay. Can I ask you a simple question? What do you think? When there will be a descent of Hazrat Isa alayhi salam, will he be a Nabi or not? How is that relevant to the character of Mirza Ghulam Qadiani and the abuses? Let me complete, brother. You have an akida, and I'm asking you a question, and you are saying that how does it relevant? Can I now answer, brother, and you can make your mic mute? The topic, we are not discussing the life and death of Jesus Christ right now. We were talking about the life and character of Mirza Ghulam Qadiani. If you could stick to the topic. And why? Please the point is, please let me complete, brother. Please let me complete. I heard you what you said, right? So the abuses which Mirza Ghulam Qadiani made towards Hazrat Isa alayhi salam, where he explicitly says that Hazrat Isa alayhi salam used to drink alcohol. If you take the name in front of me as a respect, then I'll be able to talk to you. Otherwise, then I have to say. Okay, I'll take his name with respect because that's what. You don't have to mute the mic, Kashif Sahib. Mirza Sahib, I'm saying Mirza Sahib. If that's not respectable, then I don't think what else do you want from me. I think you said Mirza Ghulam Qadiani. You did not say Mirza Sahib earlier. I apologize if I said that. I really apologize. So Mirza Qadiani Sahib, Mirza Ghulam Sahib, I apologize again. Mirza Sahib said in his own writing that Hazrat Isa alayhi salam used to drink and consume alcohol and used to be inappropriate relationship or used to get massages from prostitutes. Do you accept that or not? What page is it? Which book is it? Okay, if you could open the book. There was another brother over here as well, and this is a question I've been asking to quite a lot of Ahmadis as well, but I haven't heard a satisfactory answer. So the first reference is Rohani Khazain, volume 18, page 220, Dafa al-Bala. Read that name again, the name of that book? Dafa al-Bala. Okay, what is written in that? But there is no evidence to suggest that the righteousness of Messiah is greater than the righteousness of other pious people of his time. Rather, in one respect, Yahya alayhi salam possesses a superiority over him, i.e. that Yahya did not used to drink alcohol, nor he recorded anywhere that a prostitute ever came to him and massaged his head with perfumed oil and purchased from her own earnings, or ever touched his body, let me complete the reference, and rubbed him with her hair, or that a young woman who had no relationship with him was placed into his service. For this very reason, Allah has referred in the Quran Yahya as Hasur and not Isa alayhi salam, because such stories stand as a hindrance in Messiah being referred to as Hasur. Rohani Khazain, volume 18, page 220. Have you read this whole book? Rohani Khazain consists of 83 books. I have not had an opportunity. I'm just asking this Daf al-Balagha. I have read many parts of Daf al-Balagha, yes.
You have read many parts, not the whole book. So the question is, can you please justify what Mirza Qadiani has said? No, I will justify. I'm just asking about your knowledge, that how much you have read about the books. That's simply irrelevant, brother. If you could please answer what It Mirza is Qadiani is trying to say over it, here. Again, you are saying Mirza Qadiani. Mirza Sahib, I apologize. What is Mirza Yeah, Sahib thank you trying very to say much. over here? Yeah, do respect and get respect, okay? Yes, brother. What is Mirza Sahib trying to imply over here? I'm just asking you, have you read this complete book? How is that even relevant? I have given you the I'm context asking you, in which Mirza Qadiani Sahib has said what he has said. I hope now have you are you, going to answer it, have because you, I think going back and forth on whether or not I've read it, that's completely irrelevant. I've answered you this I'm question. asking I've you, read many parts of the if book. you have not read, there is one thing written in Quran, don't go near to namaz, near to prayer. Okay. Is that written in the Quran Kareem? You can complete your argument and then I'll respond. No, I'm just asking you, is that written in Quran Kareem? Complete your response, brother. This is just like a small question and answer. I'm just asking you a question. You can answer yes or no. Now, can I respond, please? First, you should complete your answer and then I'll respond, because that's, I think, that's how. If you have not read the complete books, then how you can object on these things? Have you ever read the Bible? Have you ever read the Bible? Have you completed, brother? Then I'll I'm just respond. asking you. These all things that he has written is reference to the Bible, bro. I Now, think you should do some more research rather than just I ask you a simple question that whenever Hazrat Isa will come back, whether he will be a Nabi or not, and then you said no, this is not the topic of our discussion. Please do Brother, discuss you're on now the. moving off the topic. Now let me respond. I heard you what you said. The first point you raised was whether is it written in Quran that don't come near to the namaz, and then I think if someone raises this objection towards me, then we'll explain the context of this, and I think that's certainly not an issue. But when it comes to Mirza Ghulam Ahmad Sahib's writings, I now have mentioned a reference from his own book, and you have failed to justify what Mirza Ghulam Sahib is trying to imply over here. You have just merely told me to go and read his books again. I've read this. I've read the entire page. I've read the page before it and the page after it. How many pages do I have to go before and after to understand the context of what Mirza Qadiani Sahib is trying to imply? In addition to that, the third, I think, fallacy you tried to come up with was that this is written in Hadith. It's written in Bible, and have you read Bible in cover to cover? I think you didn't read the reference properly, because Mirza Sahib said Quran refers Hazrat Yahya alayhi salam as Hasur. So has he referred the Bible or has he referred Quran over here? So why are you making such fallacies over here, brother? Have you completed? Yes, brother. I just want to explain one more thing. Please don't judge or don't try to implement your decision on me. Let the people decide what is right and what is wrong. You are no one here just to judge me and just to finalize the thing or give a final version of your decision. You have whether I pass it or whether I fail to give you an answer, it doesn't matter for you. Let the people decide. So first of all, I ask you whether you have read. Have you? What is the complete reference of this book? Please give that reference again, please. Okay. So you weren't listening to what I said, and that is why you referred to. That's perfectly fine. And I'm not trying to judge you over here. I think obviously it's the people who You are giving your final verdicts, bro. That you have failed. You have failed again. You have failed again. I heard you, brother. I heard you when you were speaking. Now please be silent. I asked you a simple question from Quran, and then you said we will explain the context. Please. When Okay, then okay. I'm going to give you the reference which you asked me. The references which I've mentioned twice before, actually. Rohani Khazain, volume 18, page 220, Dafaul Balagha. Dafaul Bala. It is not Balagha, it is Dafil Bala. Yes, Dafaul Bala. Yes, that's what I said. Yep. And I have the quote in Urdu as well if you want to hear in Urdu. So if you
if you want to contest the translation which has been done, you can contest that as well. But I don't think you will find any issues with my translation. Go ahead. I don't want an answer from you right now. If you don't have an answer about this reference right now, that's perfectly understandable. Go back, do your research, ask your murabbis, and then maybe you can come back and we can have a discussion on this later. And I hope I am being reasonable over here. I just ask you a simple question. You don't need a murabbi. I just ask you a simple question. You were not able to answer that question here, and you are just going back and forth. When I ask you that when Hazrat Isa will come, will he Nabi or not? You were just explaining at the start of your broadcast there that Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam is Khataman Nabiyyin. If you have this Aqidah that Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam is Khataman Nabiyyin, and he has said in his hadith that La Nabiyya Badi, then who will be Hazrat Isa when he will be descended from the heaven? Brother, how is that relevant? Akir Sahib, please mute your mic and then we can come towards you as well. Moon Sahib, how is that relevant to the quote I mentioned? It is relevant. Let me explain you. It is the core difference between you and us. You says Hazrat Isa alayhi salam is alive in heavens. Heaven says Hazrat Isa alayhi salam has been. I heard what you said, right? Now it's my turn. The reference which I mentioned, I'm going to repeat it. I want an answer for this. Mirza Ghulam Ahmad Sahib says in Ruhani Khazain, volume 18, page 220. But there is no evidence to suggest that the righteousness of the Messiah is greater than the righteousness of other pious people of his time. Rather, in one respect, Yahya alayhi salam possesses a superiority over him. That is that Yahya did not drink alcohol, nor it is recorded anywhere that a prostitute ever came to him and massaged his head with perfumed oil and purchased from her own earnings, or ever touched the body and rubbed it with the hair or that of a young woman who has had relationship with him was placed into his service. For this very reason, Allah has referred in the Quran Yahya as Hasur and not Isa alayhi salam, because such stories stand as hindrance in the Messiah being referred as Hasur. I hope the reference is clear. I want an answer for this, brother. So you want answer from us, but you don't want to answer the question that we ask. We'll have a stream where I answer your questions as well. But Did you not start this stream with this topic that Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam is Khataman Nabiyyin? No, I did not. Okay, that's fine. It's up to you. So now this is the answer I've got. So the only answer I've got is that you have to read few pages before and 2 pages before, 2 pages after. And I just don't know how to respond because there has been no response from Moon Sahib. But it's understandable, Moon Sahib, if you don't have the answer. Don't try to make false claim, bro. Why are you doing this? Don't you have respect? Don't you have respect for others? Did I even tell a single time to you this thing that you are trying to do now? You are a barrister. You are a barrister. You are an educated person. Once you complete, let me know. You are not a Maulvi of a corner mosque, bro. Behave like an educated person. Please mute your mic now. I'm going to respond because I have given you an opportunity while you spoke. I was silent. You can say whatever you want to, right? But this is just gaslighting. And I say this quite humbly, brother, because I feel for you. And I feel sorry for the members of Qadiani Jamaat as well. And I'm here spending my time just for propagation of Islam. I'm like, if you become a Muslim and leave the Jamat Qadiani, I'm not going to get any benefit out of it, right? So it's not a
not a competition between us. I have raised a very simple question in front of you, and I want an answer of that. What is Mirza Sahib trying to imply in the reference which I just mentioned you earlier? If you have a response to that, you can please come up with it. But if you don't have it, that's perfectly fine, because you can ask me questions and I might not have an answer to it, and I'll say I'll go back and I'll research at it, and maybe tomorrow I can give you an answer. I won't shy at doing that, but I don't know, despite not having an answer, why you are so adamant about by confirming that you are correct and I'm wrong. Yes, brother, if you want to maybe add something to the topic or justify what I said. Have you ever listened from me in all this conversation that I have said even once, even you did not reply to my question? Have I ever since I'm talking to you, have I ever said a single time that you are not able to answer my question? Have I ever used these words? Can you please respond? Once you'll complete what you're saying, I'll respond. Please go ahead. No, I've completed. Can you respond to this thing that have I ever said this, that you are not able to respond to my question and you are not able to answer this? Yes, you said this. When? Earlier when you told me that is Hazrat Isa alayhi salam alive and something like that. How many? Please, now I am answering, brother. I heard you. Now it's my time to respond. And then you explicitly told me that you are now running away from Quran and Hadith, and that's not the terminology I've used for you. And I have not even said that you are running away. I'm saying if you don't know the answer. Every time I have said this phrase, I have said the word "if" in front of it, and that does not necessarily implies that you have not answered. But it says if you don't know the answer, then maybe you can take time and maybe come back later. If you could tell me that why Hazrat Yahya is called Hasur and Hazrat Isa alayhi salam is not called Hasur by Mirza Sahib in his book. Is the reason for that is that Hazrat Isa alayhi salam used to consume alcohol, na'uzubillah, astaghfirullah, and used to get massages from prostitute. Is that the reason, or the reason is something else? Have you ever read Bible? Please give your response and then I'll give you an answer. Please I'm just asking, have you ever read Bible? I have read Bible, yes. Which one? I've Luke, Matthew's, not entire Bible, but I've read some part of Bible, yes. Okay, is there any reference given in Hazrat Masih Maud Islam writings about the Bible? Please complete your argument, because I can't understand your argument right Bro, now. these are small things. I'm just asking you, why do you want to linger on the arguments? Just give small question and answers. Just rapid fire things. So the thing is, Mirza Sahib has mentioned that Quran says that Hazrat Yahya is Hasur. So he has not mentioned, he has not justified what he said with Bible, but he has justified it with Quran. Did he mention that Quran says Hazrat Isa alayhi salam was drinking alcohol? No, he said because of... Okay. Please complete. Has he written this? Has he written this? Please complete. Bro, you are just going back and forth. You are not answering. You want a debate proper, like a person speak half an hour, then the other person speak half an hour. No one had that much time. I think you do have. So I think the things will not go like you want to be, in a way that I'm so sorry about it. What could I say to you right now, brother? Mirza Ghulam Sahib has explicitly said that Quran says that Hazrat Yahya alayhi salam is Hasur, and that title was not given to Hazrat Isa alayhi salam because of the stories of Hazrat Isa alayhi salam consuming alcohol and getting massages from prostitutes. I've given you the reference as well. Is there any reference given of Bible over there as well? There isn't. I've read the entire page. It doesn't say mentions Bible. It says Quran. Actually, it refers to Quran. That's the key thing over here. I don't know. Assalamu alaikum, Harrison Sahib. Hope you're doing well. If you want to come up, I had some brief discussion with Moon Sahib, who's a member of Jamat Ahmadiyya, and
I had a reference in front of him, but we weren't able to conversate too much about it. He goes back and Can you forth. show me? Can you show me the reference that you have on camera? No, I can't because I don't have a computer in front of me right now, brother. I apologize. So My how you are laptop- reading it then? So I open a split screen on my phone. No, split. That is fine. So have you downloaded the book? I have, so the thing is, the book is in Urdu, so the parts I need, I compile them in a Word document, and then I have to translate them as well because everything is written in Urdu, and to make sure that the translation is according to the standard, so therefore I have to create another file for it. So it's not necessarily the book. It's the book, the cuttings from book with my translation as well. Rehan Sahib, yesterday Bashir Sahib's brother was here on TikTok live. I can't remember his name. Khurram Shah, he was here. Moon Sahib, I think you go back, you are going back and forward, back and forth trying to, I'm not sure, maybe it's the internet signals or you're trying to look for something or you're getting a phone call, but that's not how I think the conversation could take place. There are some other brothers who want to talk as well. If you want to say add something at the very end, please feel free. I'm just trying to download the book, that the reference you have given. It means you don't have the whole book in front of you. How's that, brother, important? Come on, bro. You are a barrister. And you're saying how that is important? Come on. I was not expecting that illogical answer from you. Come on, bro. I thought you are an educated person and you are giving me answers like, I don't want to say those words, but if you have not read the book, if you don't have the book, then how you can raise the allegations on those books? I hope you have had your say, and I think I've given you ample opportunity to respond. Oh, thank you very much. This is the answer of all these Khatm Nubuwwat Mujahideen. This is the answer of all those things. They don't have books. They have like small cuttings. They have parches in front of them, and then they start raising the allegations. And I asked a simple question, and then you said, I will see the context. So if you have not seen the context of this writing, then how you can raise the objection, bro? This is my answer to it. I'm trying to download. Thank you so much. Thank you so much. I think you have answered. And Jazakallah, I think I've given you good opportunity to explain your point of view. And certainly you can download the book and then you can read it as well. Now I'm going to respond to what you have said, and I've responded to you earlier as Mirza Sahib has said, because you pointed out that I should refer him as Mirza Sahib, that's how I'll refer to him as well. So Mirza Sahib in Rohani Khazain, volume 18, page 220 says, but there is no evidence to suggest that the righteousness of the Messiah is greater than the righteousness of the pious people of his time. Rather, in one respect, Yahya alayhi salam possesses a superiority over him. He, Yahya alayhi salam, did not drink alcohol, nor it is recorded anywhere that a prostitute ever came to him and massaged his head with perfumed oil, purchased from her own earnings, or ever touched the body and rubbed it with her hair, or that a young woman who has no relationship with him was placed into his service. For this very reason, Allah has referred in the Quran Yahya as Hasur and not to Isa alayhi salam, because such stories stand in hindrance in Messiah being referred to as Hasur. So Mirza Sahib is over here saying that Quran says that Hazrat Isa alayhi salam used to indulge in immoral activities, na'uzubillah, astaghfirullah, and he justifies this by comparing Hazrat Yahya alayhi salam and Hazrat Isa alayhi salam. And that was the question I've asked, but I got all sort of answers except the answer on the question which I have asked. So there were two responses he made. One was that, have you read the book cover to cover? I've read this entire portion where Mirza Ghulam Sahib is saying all these sort of stories, and I couldn't, and all the way through you can see that Mirza Sahib is simply making accusations against Hazrat Isa alayhi salam. And if I read a page before that and then after that, that simply doesn't change anything. If there were to be any context,
then you should have come up and told me, like, brother, this is the context why you are misinterpreting stuff. But you didn't give me what the context was. The second issue you raised was that this is something which is written in Bible. Please provide me with a reference of Bible where Bible says that Hazrat Yahya alayhi salam is Hasur. Mirza Sahib explicitly is saying that Quran gave the title to Yahya alayhi salam as Hazur and not Hazrat Isa alayhi salam because of immoral activities of Hazrat Isa alayhi salam. Mirza Sahib has not mentioned Bible anywhere. Why are you adding Bible? But before I add anything else, Assalamu alaikum Waqib Sahib, I apologize for making you wait for so long. Yes, Don't worry, brah. Don't worry. I listening you long time and very soulful. Your all the topics. But my question is this: can you speak in Urdu? Where are you from, brah? Originally I'm from Pakistan, but right now I'm here in UK. Oh, mashallah, mashallah. So, where are Pakistan from? This which city? Rawalpindi, brother. Oh, so you don't know this side of Lahore side, like Faisalabad is close to Sangla Hill and other Madblocha sides. It's very big. Khatman World Conference is there. So is many of Qadianis is running away from Irfan Mahmood Barak and Badiuzman Bhatti. Is maybe you know these names because it's very popular. Munazir is debating for Qadianis in the era of is challenging this picture of photo. That guy is very bad person. You taking a photo in front of me. I didn't want to see again this guy. So please remove first of all this picture and then you're working very nicely. His other side is Shahid Jatt is confusing with like a good is Muslim guys is does not know and then is confusing more problems. So please you can help me as they and then talk to your. Please you understand? Yes, brother. I know Bark Sahib as well. There are a lot of Mujahideen Khatme Nubuwwat working back in Pakistan, even abroad, and trying to combat the propaganda spread by the Qadiani Jamaat. And mashallah, may Allah give them barakah and accept the work which they are doing. Many of our ulama and scholars, they have been doing some really good work on this mahaz, and may Allah give them success. And you see, yes, if one time 2017 he's challenging from this guy and then he's coming from come from Germany. Oh, my English is so bad, so I trying, but so he's challenging and then he's run away from the like Mirza, big Mirza. you So just saw the debate right now, right? I was asking him the same question again and again, and he was saying, have you read the yes. entire book? Read 5 pages before, 5 pages after. Have you read the entire Bible? Tell me how many books are there. You Is see, that the if he's response? asking, he said, I'm telling you, I'm going to Lahore, and she asking, why you didn't go to Karachi? Karachi is long. His question is another thing, his answer is another thing. Is very immature, it's just qualified, is a local, is just my English is not good. That's why I'm not good using good words. But my heart is asking, is fucked up guys. Why are you debating that? Shahid Jatt is very irritating guy. He's confused that if you want to I follow you and then I share link now. So please you come there and then is negotiate. Sure, brother. Inshallah Ta'ala. We are always here to talk to Ahmadis, but my goal is ideally to talk to ordinary everyday Ahmadis, not their missionaries, because the missionaries have tactics which they use to jump from one topic to another. Yeah, same, brah. Seriously, I first time I see it in TikTok's lives, and I'm very confused. I'm calling in Pakistan and telling about people is thanks God in Pakistan is does not own the live option because this is many blunders of these references because I'm not ready to debate. I'm not having I'm not sitting in library, so I have it is every book. I'm not it is able to buy every books. Is install it, and why I'm installed is he just called it some things and then is
talking another thing. He says is Isa is last November. Oh, it's I don't know. And she asked about this thing. Ahmadi is Mirza Ahmad is not run away. Pir Meher Ali is run away. This fucking guy is run away 3 times. He's also is BBC News. And sometime if I call in Pakistan and then is show the screenshots I'm sent for you for this newspapers is running away. So is maybe you help you for these contests because you are very good working at all. Jazakallah, brother. Please keep me in prayers, and may Allah Yeah. accept the work which we are doing. I'm here for 20 more minutes during references as well about Mirza Qadiani and the claims he made against our beloved prophets as well. And the reference I was saying earlier, from which I was asking him an answer, I'll give you the Urdu for this as well so that everyone knows that. And you should not. So, Ryan Sahib, I don't want to debate. Let's have a discussion, I think, about our beliefs, and it's not necessarily about proving someone wrong or correct. I'm not here to prove a point or something like that. It's just a friendly discussion, and that's what we aim to do. However, it's completely your prerogative and not something. Rayan Sahib, I don't want to talk about you without knowledge, which is all right, understandable. But if you want to come up and maybe discuss the beliefs of your Jamaat and maybe at least listen to what I have to say, maybe that could be, I think, something quite beneficial as well. But it's completely your call. I'm not going to insist anymore. Brother, you were the reference I was mentioning earlier, right? I'll now read that in Urdu, and then I had translated this in English as well. So the reference was, लेकिन मसीह की रास्तबाजी अपने ज़माने के दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर ना थी. एक सेकंड मुझे दे. दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर ना थी. लेकिन मसीह की रास्तबाजी अपने ज़माने के दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर साबित नहीं होती, बल्कि याया नबी को इस पर फजीलत हासिल है क्योंकि वो शराब नहीं पीता था. अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह. और कभी नहीं सुना गया कि ये फ़हाइशा औरत ने आकर अपनी कमाई के माल से इसके ऊपर सर पर इतर मला था, हाथों और अपने सर के बालों से इसके बदन को छुआ था, या कोई बेताल्लुक जवान औरत इसकी खिदमत करती थी. इसी वजह से खुदा करीम ने कुरान में याहिया का नाम हसूर रखा, मगर मसीह का ये नाम ना रखा क्योंकि ऐसे किस्से इसके नाम के रखने से मना करते थे. What is Mirza Qadiani trying to say over here? And I've read this reference many times before as well. And then the same incident, if the Qadiani missionaries come up and say that Mirza Sahib said this, but he meant something else, because this is just one statement he made, right? We can find many other statements where Mirza Sahib said this same thing again and again in many different versions. So Mirza Sahib in Malfuzat, volume 3, page 289, and the brother, you can speak as well, says the same thing but in different way. In a discussion, there is nothing for the Christians except humiliation and regret. Before attacking others, clean your own house. If they have objection over Moses killing a man, that incident is before the revelation of Torah. What happened to the Messiah? That he was getting an oil massage from the prostitute while gospel was being revealed to him. What is he trying to imply over here? And he's explicitly referring to Quran Pak. He's referring to Quran Pak and then making these statements. And it's not just one incident where he mentioned and then let's forget about it. He repeated the same accusation again and again in many different parts of his books. And it's quite unfortunate that despite even knowing all of this, the Qadiani members of Jamaat simply have a blindfold on their eyes and they tend not to respond to the question raised by our Muslim scholars. Assalamu alaikum, Kashif Sahib, if you would like to add something, please. Nothing, brother. I was just trying to see if I could turn on the camera because I have my laptop in front of me for Rohani Hussain, but I can't with my followers. Oh, yeah. You need 1,000 followers. I just got my 1,000 followers few days ago.
So then that's when I started my live, and it was Ibn Adam brother who helped me getting the followers. Maybe you can contact him as well. Akir Saib, if you would like to add something, and after that I'll end the broad as well. I'm adding. You give me your. I send you message on your TikTok now, and you send me your WhatsApp number. Then I send some important parts. I don't waste your time. Just arguments, and that's it. Nothing else. Jazakallah, brother. Thank you so much. Kashif Sahib, did you hear what the our Moon Sahib was saying over here, and the arguments he came up with whenever I asked him about why Mirza Sahib said this? He said that, have you read 4 pages ahead, 4 pages below? Have you read the entire Bible? There are 60, 70 books in different Bibles. Some have 60, some have 70. Have you read the entire Bible? Once you have read the entire Bible, after that I'm going to respond to you. So does this sort of argument make any sense to you, Kashif Sahib? Mr. Sab, my English is weak, but I'll try to speak. His argument, we are talking about character of Mirza Qadiani. If don't worry, if we read entire book or middle, he said he drink alcohol, and he do adultery, and but he can't मैं उर्दू में थोड़ी बात करना चाहूँगा. Sure, brother. देखें कि अगर आप पूरी भी पढ़ लें, उसने इनकार तो नहीं किया ना वापस कि मैंने ये नहीं किया या ये वो. उसने वही बात कायम रखी कि उसने ज़ना भी किया है, उसने शराब भी पी है, और जितनी बुरी आदतें उसने की हैं. इसे अगर आप पूरी किताब पढ़ लें, उससे उसका कैरेक्टर जो है वो साफ तो नहीं हो जाता. मुझे समझ चली वो ऐसी कह रहा था, आपने पूरी किताब पढ़ी है या नहीं, ऐसी या बाइबल, या मैं क्या बात करूं. उसे बात ही नहीं करना आती थी, वो सुनना ही नहीं चाहता था. आप वो किताब कोट करें. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. How should I refer you, brother? Ali. Yes, Ali Sahib. Are you referring to the book Kashti-e-Nuh? No, I wasn't. Oh, okay. Yeah, because this guy on the screen, in his book Kashti-e-Nuh, he says that Isa ibn Maryam was a drunkard. Even in Kashti-e-Nuh he said that, but there is a reason, like in Kashti-e-Nuh, let me see. Kashti-e-Nuh, when did he say this? In Kashti-e-Nuh he said this. In Anjame Atham he said that. In Sat Bachchan he made similar claims. Aina Kamalate Islam as well, he made similar claims. So there are a lot of references, and that's something you need to be aware of, brother, as well, that so you can say, like, and the Qadianis might come up and say maybe this is one-off incident, someone forged it in their books, or he meant to say something. They don't else. say that. They literally they try to debunk it by saying no, he hasn't said that, but clearly he did. So he made the statement almost throughout his life, in almost every book. Because he was addressing to the Muslims at the time, and he was saying, you want to be like those Christians? Because their prophet, he was a drunkard. So our prophet wasn't. So he was clearly making a statement that Isa ibn Maryam was a drunkard. Na'uz billah, astaghfirullah. And the response they often give is that he is referring to a fictional Isa of Bible. And I'll give you an example for that as well, how they try to justify it. That Mirza Qadiani, in one of his books, said that Hazrat Isa alayhi salam was a drunkard. Na'uzubillah, astaghfirullah. At the same time, they refer to one of his other books where they say that Mirza Sahib said that Hazrat Isa alayhi salam was a very pious and a humble servant of Allah.
And Qadiani say that you must forget that first statement and believe in the second statement. That's a contradiction. First of all, it's a clear contradiction. And according to Mirza Qadiani, the sign of a liar is that there is contradiction in his words. So according to Mirza Qadiani's own fatwa, Yeah. he becomes a liar, not me. Yeah. It's according to Mirza Qadiani, he's a liar. But even if we accept that argument, you need to understand that when someone first commits a crime, so I have been practicing law for some time, and when someone commits a crime, the police arrests them. And when that person is presented in front of a judge or a jury, and there is examination in chief in front of everyone, and then that accused person says, I did not commit the crime. So for example, where someone maybe punched B, and when A is brought to the court, he says, I did not punch B, I actually love B. I have a lot of respect for B. Is the judge or any sane judge or jury going to accept that argument? No. When the ulama karam of that time, the scholars caught him red-handed making these sort of claims, then he, just like an accused person, tried to say, no, I respect Hazrat Isa alayhi salam a lot. No sane person is ever going to accept that argument. Please go ahead, Ali Sahib. Yeah, so these were his claims, and he also claimed that he have seen Isa ibn Maryam in his dream, and this and many times. So by keeping that in mind, he must know that how Isa ibn Maryam looks like, right? So since he knows that how Isa ibn Maryam looked like, and we live in this modern time, and at his time he could have made us a picture or a structure of him, something like that, but he never did. So if he could do that, that would prove him right, you know. But he never did that because he's a liar. He never seen Isa ibn Maryam in his dreams. Those were shaitans. Yep. Shaitani wahi he used to receive, because he said that I'll do a stream about that maybe later on as well, regarding the angels of Mirza Ghulam Qadiani, where he mentions about the angels who used to bring revelations upon him. And those are some very funny angels. So one of his angels was called Tichi Tichi. And Tichi Tichi. So we Muslims have Hazrat Jibrail alayhi salam bringing wahi. Mirza Qadiani said that an angel brought revelation upon me. I stopped him and asked his name. He said, my name is Tichi. Tichi. And whenever you ask them, they tend to run away from these sort of references. Jazakallah. Any brother wants to add anything else? I'll end the live after that. Brother wants to add anything else? I'll end the live after Is that. Mirza Qadiani mom name is Kasiti? Don't say You that, know Akib this Sahib. thing? Akib Sahib, please mute your mic. Please don't say that. Akib Sahib, please mute your mic. That's not why we are here, brother. Yes, Ali Sahib, you wanted to say something. Yeah, so these were. I was having a debate with one of the Qadiani earlier, and I quoted one of the verse from the Quran where it says that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the seal, Hatim Nabiyyin, Hatim Rasul, means he is the seal of the prophethood. So this guy asked me, oh, what is a seal? And he's trying to debate me about the English word seal. That's a different word. We don't use that because we use the original script, that is Hatim. So let's debate on what is Hatim. So when we were referring to Hatim, he said there is a hadith where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says that his uncle Hamza, he was Hatimun Muhajirin, means that he was the seal of Muhajirin. So he was trying to say, so if now we make hijrah, that wouldn't make sense because Hamza is the Hatimun
Muhajirin. So I told him that you cannot be called Muhajirin. If you make hijrah today, you wouldn't be a Muhajirin in the same context where it's used in the Quran and the Hadith, because those Muhajirin were specific, and that specific movement, they were called Muhajirin when they made the hijrah from Mecca to Medina. So he was trying to use that argument, and then I folded him, and then they kicked him. They wouldn't invite him back, because muhajirin, the word is used in the Quran, is not used anywhere else, because it's only used for those specific people and that specific moment. So when he was addressing to the hadith where it says that, oh, Hamza, the uncle of the Prophet, is the Hatimul Muhajirin, means that he is being the last Muhajir at the time. That's a valid argument, and in addition to that, I think we'll have a stream dedicated to Khatamun Nabiyyin and how Qadianis try to misinterpret seal as best, because when it comes to finality of prophethood, there are three fundamental faith and aqaid of Muslims, and the three ways in which we use it as Muslim Ummah, and it's a consensus. You can ask any ulama ikram or scholars we have. First is final, the second is last, the third is completed, fourth is fulfilled. So the prophetic mission, the chain of prophethood, which started from Hazrat Adam alayhi salam, it ended with Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In addition to that, the word Khatim has been used at least in 7 other places, and I'll give you example. If you read the starting ayat of translation of starting ayat of Surah Baqarah, I think it's verse 5, 6, 7, something like that, with some starting verses, which says that Allah will put a seal on their hearts. So what does that mean? Does this seal mean best on their hearts? In fact, it means that Allah will close their heart. Allah will blind them so that faith would not enter in their hearts. And this is just one of the examples which I've given, and obviously there is so much evidence on this, irrefutable evidence, that no matter how many mental gymnastics these Qadianis are going to do, they just simply can't prove what they were saying. Yes, brother. Yeah, that's the thing. They use the translated words and try to enforce that on the script, that is Quran. But you can't do that, because you have to use the Quranic words to understand the meaning of the word, and then you can define them. For example, the word munafiq that is used in the Quran. If you go by the Quran and Sunnah, munafiq is someone who is pretending to be a Muslim. But as we speak Urdu, in Urdu, munafiq can be anybody, you know? Like he's being munafiq to his friend. That's the Urdu word, and that's a Urdu statement. But if we use the munafiq word in Quran and Hadith context, that means someone is being pretending to be a Muslim, and deep inside they are like they are upon kufr, but they are pretending. This is why we can't call anybody munafiq unless they haven't been caught committing kufr or pretending to be a Muslim. So these are a few things that are only mentioned in the Quran that has never been used other than Quran, and we have to be very specific towards them while using those terms. For example, muhajirin, munafiq, and there are so many. For example, he was trying to use the argument that people have made hijrah before Islam, so you wouldn't say that they were muhajirin. I said, yes, show me where the word muhajirin is ever used in Arabic before Quran. The Christians, the Jews who are Arab, they have their books translated in Arabic and English. So bring up any verse whenever in the Bible or in the Torah someone has made hijrah, they being called muhajirin. No, you wouldn't find that, because it's a Islamic term, it's a Quranic term that is only used for specific people.
True, brother, and I hope the Qadianis, the clerics, they just try to use words because most of and almost everyone who is a Qadiani is not an Arab, so they don't understand Arabic. And this is one of the strategies which they often use, is to complicate things and have discussions about Quran and Hadith, so that people tend not to discuss what Mirza Ghulam said in his own books. Why don't they debate with us on the books of Mirza Ghulam Ahmad? That's the question I've been asking them. You raised some very good points. I'll give you another example. They say how Hazrat Isa alayhi salam, Muslims believe that Hazrat Isa alayhi salam is alive on the heavens, while and that's an illogical thing. It simply does not make any sense, and try to make mockery of other Muslims. And according to Mirza Ghulam Qadiani, he says that anyone who believes that Hazrat Isa alayhi salam is alive in the heavens commits shirk-e azim. Not just shirk, he is committing shirk-e azim, the worst or the highest forms of shirk. That's the form of shirk a person commits. And then according to Mirza Ghulam Qadiani, till around about 1885-86, he himself believed that Hazrat Isa alayhi salam was alive in heavens, and later on he changed his point of view. So according to Mirza Ghulam Qadiani, he himself was a so-called prophet who committed shirk-e-azim. So I'm not going to give my fatwa on him, but according to Mirza Sahib, his own Jamaat, his own writings, he committed shirk-e-azim, because Mirza Sahib said anyone who believes that the prophet, if Hazrat Isa alayhi salam is alive in the heaven, he is committing shirk-e-azim. And these are the sort of things you'll find in his books. And this is what they try to run away from by putting forward Quran and Hadith. And that is why I personally tend not to discuss with them with Quran and Hadith, but we certainly should. But the books of Mirza Qadiani, we need to have some discussions about those books as well. Aqib Sahib, Kashif Sahib, if you guys want to add about those books as well. Sahib. Yes, Ali Sahib. Yes. So what do you believe that Isa ibn Maryam was taken alive, like towards Allah? Yes. And I can give you a lot of references, but obviously the time is running out. I have to go right now, so I'm just taking last comments, and we'll have a separate stream. Like I have regular stream, so we'll talk about that certainly as well. Okay. Aqib Sahib, if you want to add something, please. Aqib Sahib or Kashif Sahab, if you want to add something, please, brother. Okay, Jazakallah, thank you so much for listening. May Allah accept what I have said. Jazakallah for being here. Thank you so much. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. करने दिया आपने टांगे कांप रही है मालूम छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा जान दे टांगे कांप रही जाके आप अपॉइंटमेंट आप लवाए अपने हॉस्पिटल में चेक करो मैं तो लगा लेता हूँ लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट इधर लगी हुई है क्यों भाग रहे हो आपकी अपॉइंटमेंट लगी हुई है छोड़ रहे हो आप उन्हें काफिर कहते हो यहूदी कहते हो भाग उनसे ऐसे रहे हो कि आप यहूदी हो आप काफिर हो बात नहीं की हुई भाग आप उनसे ऐसे रहे हो जैसे आप काफिर हो आप ऐसे बात करें कि जैसे मैंने इससे बात ही नहीं की इनसे मैंने बात की हुई है इनसे सुन रहे बात करो उनसे जी आप कह रहे थे और ये लोटे में पानी डालना था यार क्या है यार कोई इल्मी तो कोई बात करो ना भाई बात करो उनसे लोगों को पता चले भाई आप बात करने की मुसलमान 2 मिनट आपने उसको 5 मिनट दे के काजमी साहब को 2 मिनट नहीं बोलने दिया ये इंसाफ आपका मेरा इंसाफ खड्डे में टूट गया बातें आप करते हैं मैं बीच में बोलूंगा ही नहीं नहीं मुझे चाहिए नहीं आप बेईमान है दुनिया के बेईमान इंसान आपकी टांगे कांप रही है खुदा की कसम उनमें उनका जो लोटे में जो पानी है आप उसकी मार भी नहीं है स्वान की पता दीन की है मुझे मान आपकी नहीं है जिंदा मानते हैं ये हमारा दीन है जो नहीं मानेगा काफिर है इसके अलावा आपको कुरान की इल्म क्या है तिलावत की थी
ना آپ کے कभी نزدیک سے आयत بھی पढ़ी نہیں قرآن کا فہم گزرا. ते इलम ਤੁਹਾਡੇ وہ ਕੋਲ है جن سے بات کرنی ہے ٹانگیں کانپ رہی ہیں ان سے جائیں بات جانے کرو, دے میرے اوپر ملک چڑھ رہے ہیں آ صاحب کے, ان سے بات کرو. کیوں ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ کہاں او بھائی میری لائف پہ آ جائیں وہاں انصاف سے چلیے کام جائے ہوگا, بھیجیے یہاں بھیجیے. انصاف کوئی نہیں ہونا. اچھا ایک اور کام کرتے ہیں, محمود بھائی آپ اپنی براڑ لگائیں, ان کو وہاں لے آتے ہیں, سب بھائیوں کو میں کہوں گا وہ ادھر آ جاتے, ٹھیک ہے؟ نہ اپنی لائف پہ لگائیں, میری لائف پہ کیا جان جاتی ہے ان کی؟ بے وقوف یار لگائیں جی اللہ کے لگائیں, آ بندے, جائیں آپ کے پاس نہ علم لگائیں جی ہے لگائیں, چلیں جی نہ میں منہ صاحب سچائی ہے. لگائیں, اپنی لائف لگائیں. آپ محمود بھائی کی براڑ پر آتے ہیں؟ ہاں آ جاتا ہوں. محمود بھائی جی بھائی آپ چلے میں اپنی اپنی براڑ براڈ لگائیں گے لگا تھوڑی رہا دیر؟ ہوں. صرف آپ اور میں. موضوع کیا ہے آپ کا؟ نہیں بتائیں آپ, جی. مجھے کیا پتا, آپ ہی چوز کر رہے ہیں کیا کرنا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے موضوع یعنی کیا کہ ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, میرا موضوع ہوگا کیا یہ جو محمد ہے اس کو نبی ثابت کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے آ جائیں, چلے آ جائے, میں اپنی لائف آن کر رہا ہوں. چلیں لگائیں. چلے جی کوئی میں بندہ براڑ دوسرا بند اوپر کر رہا نہیں ہوں. ہوگا. محمود بھائی براڑ لگا رہے ہیں, جو ہمارے پاس یہ 60-70 بندہ بیٹھا ہے, ان سے التماس ہے محمود بھائی کی براڑ پر آ جائیں, اور آج قرآن مجید سے شرطا بھائی محمود صاحب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ثابت کر کے دکھائیں گے اور اللہ کے آپ حکم سے. دنیا کے سب سے بے ایمان لوگ ہیں کہ آپ نے 2 منٹ کا آزمی صاحب کو بولنے نہیں دیا. جزاک اللہ آپ کو جی, شرم آنی چاہیے. جزاک اللہ, شرم آ رہی ہے جی, مجھے آ رہی. باقی آپ لوگوں نے نیچے بیٹھ کر باتیں سن لی ہوں گے. یہ پیر اسکانی صاحب آئے, انہوں نے کیا آپ لوگوں کو مبارک ہو مسلمانوں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے اوپر انہوں نے منی کو حرام نہیں کرا دیا بلکہ ناپاک بھی نہیں کرا دیا گیا. بہت اعلیٰ جی, جی بہت اعلیٰ کی بات ہے. اور آپ لوگ پیشاب پیو, آرام سے پی سکتے ہو. انہوں نے حدیثوں سے ثابت کر دیا ہمارے سامنے, توبہ نعوذ باللہ, کہ پیشاب حلال ہے, اس کو پی سکتے ہو. تو میرے بھائی آپ کو بھی کوئی بیماری تکلیف ہو تو آپ لوگ بھی پیشاب پی سکتے ہو, اور یہ جو حدیثیں بتاتے ہیں ان پر عمل کیا کرو. اور ساتھ میں منی جو ہے وہ نجس چیز نہیں ہے, یہ آپ کو آج پیر اسکانی صاحب نے بتا دیا ہے, اور نئے نئے انکشاف ہوئے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے پیشاب بھی نجس نہیں ہے. آپ پیشاب کرتے ہو اور نماز پڑھتا ہے جو ہے, باہر کہیں پیشاب کرے واش روم کے بغیر, تو وہ اپنا پیشاب پتھر سے صاف کرتے ہیں, وہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. پیشاب کو سرکاری مسلمان کے علماء نے نجس نہیں کرا دیا, کیا وہ منع نجس ہی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو مبارک ہو, نئے نئے انکشاف ہوئے ہیں آپ لوگوں پر, آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو, سرکاری ہو. جزاک اللہ. اللہ حافظ. فی الحال میں اپنی براڈ بند کرتا ہوں, اور محمود صاحب کی براڈ پر آپ آ جائیں. جزاک اللہ. مذہب وچ ہر دین وچ ہر دنیا وچ وہ الاؤ ہے, پر اے جو ہو رہے ہیں نا ٹک ٹاک تے یہ بہت غلط ہے. یہ جڑی جو ہو رہی ہے, ایک دوسرے دے مذہب نو گالاں کڈنیاں تے پھر پالیٹکس ہو رہی ہے بس. جی میں کہہ رہی ہوں پالیٹکس ہو رہی ہے, سیاست چمکائی جا رہی ہے, جیسے وہ نہیں بالکل پاکستان میں ہو رہی ہے, ایسے ہی ادھر ہو رہا ہے. یہ وہی نا. یہ جو میں فیوریٹ 49 صاحب کو بہت وہ میں ان کو نا سمجھتی تھی کہ یہ نیوٹرل بندے ہیں, لیکن جب میں ان کی باتیں سن رہی ہوں یہ بھی نیوٹرل نہیں بن رہے ہیں نا. آپ جو غلط ہوتا ہے نا اس کو آپ غلط نہیں کہہ رہے. کس یہ کو میں غلط نے کہا؟ آپ کو بتایا نا, ادھر ایسے کوئی یو کے میں ایسا لا نہیں ہے, السلام ایسی علیکم. چیز نہیں ہے, کوئی گرومنگ نہیں ہو سکتی ہے. ہم بے ادھر السلام شک. علیکم. ہم کو پتہ ہے کب دیکھیں سے رہ رہے ہیں, اور ایک دو منٹ تین ایک دو منٹ دو تین زرتش, جنریشن ہوئی ہیں. ایک منٹ انڈین ادھر ایک انڈین. لا ہے, ادھر ایک سب کے لیے. یہ نہیں ہے ہاں کہ جی, یہ ہاں جی, بالکل کرسچن ٹھیک ہے ہے, یا بالکل ٹھیک, یہ بالکل ٹھیک سردار ہے. ہے یا مسلم ہے, میری یہ بات ان کے سنیں نا, پاس اب ایسی وہ ہے, موقع بھی ایسا دے نا, پاسبل نہیں ہے. موقع بھی دے نا, اب موقع بھی دیں. آپ نے میرے پہ الزام لگا دیا کہ میں نیوٹرل نہیں ہوں. نہیں دیکھ رہی نا آپ صرف ان کو پش کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے ایسے کہہ رہے ہیں, دوسرے آئیں گے وہ کہہ رہے ہیں, آپ ایسے کروا رہے ہیں. آپ کو تو آپ سن رہے ہیں نا, اب اتنے بھی ہو گئے دیکھیں نا, جن کی باتیں. یہ اب آپ خاتون ہیں, میں آپ کو کوئی ایسا بات سن لیتے ہیں. اب ابھی آپ کی بات سن رہی ہیں, میں نے ایک جو مسئلہ چل رہا ہے, اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں دوسرے معاملات آپ کے جو ہے اس کو ہینڈل کرنے بیٹھ جاؤں؟ نہیں جو نہیں میں نے, میری بات سنیں نا, اب یہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے, میں نے جو کھڑا کیا, میرا گرومنگ سے یا اس طرح کی چیزوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میرا مدعا تھا کہ آپ یہ جو ایک دوسرے کے مذہب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور جب آپ نے ایک دوسرے کے مذہب کو خود ٹارگٹ کیا ہے تو آپ اس میں جب تھک گئے ہیں یا ایک دوسرے سے
مقصد ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک دوسرے کی مقصد ہے کہ اب وزن نہیں اٹھا سکتے تو اپنا وزن کسی تیسرے پہ کیوں ڈال رہے ہیں جس کو پتہ بھی نہیں ہے کچھ؟ کیا یہ اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا رسول اللہ نے ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋ ابے کچھ بھی نہ ہوئے کمل جی صاحب ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ کچھ بھی نہ ਕਰਦਾ ہوئے ਇਜਾਜ਼ਤ کچھ ਭਾਵੇਂ نہیں ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. میں کہنا کنول جی صاحب ایک منٹ انڈیا میرا یہ مدعا نہیں ہے گرومنگ ہوئی نہیں ہے خسماں نو کھا گئی وہ جانے تسی جانا تساں کیتا مذہب ٹارگٹ سکھاں دا سکھاں نے کیتا تہاڈا مذہب ٹارگٹ وہ کتنے تک جاندہ اوندا وزن تانوں اٹھانا چاہیے کہ اٹھ کے میں انڈین گرل تے سٹ دا یا کنول جی تے سٹ دا یا اتنے زرتئی صاحب سے سٹ دواں یا اتنے جڑے بھائی صاحب آئے نے انہاں تے سٹ دیواں بھی کیتا میں تے انڈین گرل نے تے ہن اسی جدوں ویکھیا بھی ساڈے کو بھار نہیں چکیا جاندا پیا تے اسی زرتئی صاحب سے سٹ دئیے کنول جی تے سٹ دئیے عبدل صاحب تے سٹ دئیے یہ کہڑا دین دھرم سکھاندا ہے جی ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ہاں جی انڈین گرل صاحب ਇਹਦਾ جواب ਦਿਓ ਨਾ مسلمان ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ میں آپ کو بتاتی میں نے تو نیوٹرل نہیں ہوں میں نے سنی ہے میں صرف سب کی سن رہی ہوں میں کبھی کسی کو غلط اور صحیح کا یہ میں نہیں کسی کو کہتی میں نے جو پوائنٹ آف ویو رکھا ہے اس پہ میں نے ان کا بھی سنا ہے آپ جو کچھ احمدی حضرات ہیں وہ سکھ بن کے جان بوجھ کے خود یہ چیزیں کر رہے ہیں میں نے خود آپ اس چیز پہ حلف دیتی ہیں آپ خدا واحد ذوالجلال کو گواہ رکھ کے حلف دیتی ہیں اللہ اور کے رسول نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ رکھ کے حلف دیتی ہیں اٹھائیں حلف یہاں پہ آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ ان لوگوں میں حلف اٹھاتا ہوں نہیں ان لوگوں نے نہیں کیا آپ حلف اٹھاتے ہیں بالکل احمدی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے نہیں آپ کے سامنے آپ کے مسلمان بھائی سجاد گندل احمدی ہے علی لندن احمدی ہے شکاری احمدی ہے ہم نے اپنے چینل جتنے لگائے ہیں اس پہ احمدیت شو کرتے ہیں چھپاتے نہیں کچھ اور احمدی کبھی بھی گالی نہیں نکالتا ساری دنیا میں پروف دیکھ لیں آپ کہیں بھی احمدی ہیومنٹی کی فرسٹ کی سروس کر رہا ساری دنیا میں خدمت کر رہا میں قرآن کو شائع کرنے والا احمدیہ جماعت ہے آپ بتا دیں کس قوم نے قرآن کو اتنی زبانوں میں شائع کیا بتائیں نا آپ جی میں صحیح کہہ رہے ہیں احمدی بالکل گالی نہیں دیتے آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے بالکل ایگری ہوں کیونکہ یا تو میں بیری ہو جاؤں یہ پھر صحیح ہے ٹھیک ہے کیوں میاں صاحب احمدی گالی دیتے ہیں احمدی تو گالی نہیں نہ دیتے وہ تو کسی کو کچھ میرا مدعا نہیں ہے یہ تو دیکھیں نا آپ کا بردر ہی ہے نا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ احمدی گالی پہلے جو میں نے پہلے جو آپ تو پکی مسلمان ہیں ختم نبوت کی آپ چوکی دارن ہیں پہلے آپ تو اپنے جو میں نے نام لیا ان کا بتائیں آپ صحیح بات کریں میں صحیح بات جب آپ مجھے مسلمان آپ پکی مسلمان ہیں نا آپ سچ کا ساتھ دیتے ہیں آپ بالکل گالی نہیں دیتے پہلے آپ مسلمان ہیں نا آپ سچ کا ساتھ دیتی ہے نا جو پہلے میں نے بات کی ہاں تو مجھے بتائیں سجاد گوندل میں کہہ رہا ہوں جو سجاد گوندل اور علی لندن اور وہ جو شکاری وغیرہ جتنے بھی ایسے ہیں وہ احمدی ہیں نہیں ہے میری صرف ہاں تو جائیں پھر پہلے اپنے فرینڈ لسٹ میں ہے نا جن کو میں نے سنا ہے میں صرف ان کی بات کر رہی ہوں بالکل بالکل دیکھیں جو میرے بھائی نے بات کی ہے اسی طرح ان کی بھی جو فرینڈ لسٹ ہے اس میں واقعی احمدی گالی نہیں دیتے ہوں گے لیکن یہ جو ٹک ٹاک پہ معاملہ چل رہا ہے اس میں جب غیرت جماعت لوگوں نے احمدیوں کو اس مقام پہ پہنچایا ہے تو وہ بھی پاکستانی ہیں پنجابی ہیں ان کی زبان بھی پھسلی ہے اس معاملے میں ایسی کوئی بات نہیں وہ پتہ ہے کیا یہ بالکل غلط ہے آپ جو بھی میں یہ نہیں کہتی کہ وہ صحیح ہیں آپ غلط ہیں یا آپ صحیح ہیں وہ غلط ہیں غلط تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے نا پالیٹکس تو دونوں طرف ہو رہی ہے میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے نہیں میں دونوں طرف کو نہیں مانتا بی بی نہیں جو لا ہے جو رولز ریگولیشنز ہے نا یہ سب کے لیے سیم ہے نا دیکھیں پھر آپ ادھر چلے ایک منٹ میاں صاحب ایک منٹ مجھے آپ یہ بتائیں کہ گناہ تو آپ کر رہے ہیں اور گناہ جو اس کا گناہ جب دیکھا کہ گناہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور لوگوں نے ہمارا گلا پکڑ لیا تو آپ نے احمدی اور قادیانی والوں کا کیوں نام لگایا
नहीं गुनाह क्या, आप मसल्ले पे बैठे हुए हैं और हम हमारे गले पे वो क्या लगे फांसी का देखें, तख्ता जो लगा ये हुआ है। टिकटॉक का मामला उठा है, आपके जो पास उठा है आपके पास उनके, सर्टिफिकेट है, जिसको दिल है आप गुनाह का दे देते हैं, जिसको दिल है आप तो सवाब बिल्कुल का दे बिल्कुल देते हैं। आपने बाबा नानक के, आपके जो मुस्लिम हैं जो टिकटॉक पे हैं, उन्होंने बाबा नानक के खिलाफ बहुत कुछ बोला, फिर उन्होंने आगे से बोला, हमने तो नहीं ना बोला किसी के बारे में। हमारी इधर जो है ना, मेरी जाती, मेरी फ्रेंड्स, मेरी कुलीग्स, वो सारी सरदार फैमिली है, मैं खुद जाती तो हूँ फिर इनके जो टेम्पल बोल रहे हैं पे। उनको रोके ना, हमारी इधर जो ऐसी सिखों कोई के चीज बारे में है बोल ही रहे हैं नहीं उनको जो रोके। आप कह रहे हैं। इधर इधर पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, टिकटॉक पर पे गा रहे हम हैं, नहीं किसी को, reality हम में तो किसी ऐसी कोई मजहब बात को, है ही नहीं। हम किसी मजहब को बुरा नहीं कहते। हम भी नहीं कहते। तो नहीं, फिर अब ये बाबा नानक के बारे में जो बोला जा रहा है वो क्यों बोला जा रहा है? क्या वो भी नहीं, आपको आप पता ये है, बताएं, आप ये बताएं कि आपके गुनाह जो हैं वो अब हम अहमदी खामोशी से अपने कपड़ों पे लगा लें, नहीं ये कौन सा हमारे इंसाफ है? आप हमारे जवाबदेह क्यों हैं? हमारे कौन से गुनाह नहीं, हैं? हम बिल्कुल आपका कोई जवाबदेह नहीं है। करवा हम दिए। तो हम अपनी सफाई दे रहे हैं कि ये गंद जिनका है उनके घर पे डालो। सिस्टर से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस्टर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सरदारों की बच्चियों के साथ जो भी हुआ है ना, वो जिन लोगों ने किया है उन्होंने ये जो आप लोगों की ब्रॉड्स वाले हैं ना, जो हमारे खिलाफ हैं, बेसिकली आपको पता होगा कि हमारे सब मुसलमान जो सरकारी मुसलमान हैं वो हमारे खिलाफ हैं। उन्होंने कहा है कि ये कादियानियों के लड़कों ने ये काम किया है, ये कादियानियों ने किया है, और कादियानी आप लोगों के जो बाबा गुरु नानक हैं उनको बुरा भला कहते हैं, ठीक है। और अभी जो यहाँ पे हमारे शहरोज़ बाजवा साहब बैठे थे, उन्होंने कहा, उनको चैलेंज कर दिया है कि उन्होंने कहा कि ये कादियानियों की मस्जिद में हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि तुम लोग उस मस्जिद के सामने जाके बेशक जाके एहतजाज करो, ठीक है ना। अब हमें हक हासिल नहीं है कि जो हमारे पे झूठा इल्ज़ाम लगे, हमारे लिए तो पहले ही इतनी आग जली हुई है, मुसलमान ही काफ़ी हैं हमारे लिए। अब आप लोग हमारे पीछे सरदारों को डालना चाहते हैं कि इनका इधर से भी नुकसान इनका करें, अगर इसराइल के साथ हमें मिला देते हैं आप लोग, ये कहाँ का इंसाफ? एक मिनट, इन्होंने आपके लोगों ने, मुफ्तियों ने जाके कहा है इंडियन सरदारों को कि कादियान बढ़ जाओ, उत्थे जाके इन्होंने मारो। और जो आप कह रही है ना कि ग्रूमिंग नहीं है, ये परसों आपके मुफ्ती का बयान है, एक लाइव पे बैठ के दे रहा था, सुने। लड़की हो या लड़का हो, इसी मामले के ऊपर किसी का अपना मजहब तब्दील करना या करवाना ये मामूल है, रोजाना ही होता है। सुन लिया आपने? ये मसला ये हुआ है कि उनकी बच्चियों को, ये जो जिन्होंने किया है, उन्होंने सरदारों का लिबादा ओढ़ के, उनका लिबास पहन के उन लड़कियों को कहा कि हम सरदार हैं, हम सिख हैं। तो उनको इस तरह धोखा दिया गया उनकी बच्चियों को। क्या उनकी बच्चियों की इज्जत उसी तरह नहीं है? नबी करीम का आखिरी खुतबा यही था कि अपनी इज्जत जान माल की उसी तरह तुम्हारे लिए एहतराम करना, जिस तरह दूसरे की करना जिस तरह अपनी का करते हो। क्या हमारी तालीम ये नहीं है? नबी करीम ने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों की बच्चियों की या माल की या जान की हिफाजत करना और दूसरे लोग हों मजहब के, उनको लूट लेना। ये तो हमारी तालीम नहीं है जो आप लोग बयान कर रहे हैं। काइंड योर इन्फॉर्मेशन सिस्टर, इधर ऐसे नहीं होता। अब मुझे कोई इधर बाहर खड़ा हो के मुझे बोले कि मैं मुसलमान हूं और मैं उसकी बात पे यकीन करके उसके साथ चल पड़ूंगी। इधर जो बच्ची हैं ना बहुत मेच्योर होती हैं वो तो, और स्पेशली जो इधर की बच्ची हैं ना वो इतनी वो इनोसेंट कोई नहीं है। वो इनोसेंट नहीं है, लेकिन हमारा नाम क्यों लगा रहे हैं? नहीं, हमारा नाम क्यों लगा रहे हैं? अब थोड़ा सा मियां साहब मौका दे दें, बहन का मामला इधर पॉसिबल नहीं है कोई बंदा चोला पहन के, ये कोई बंदा ये। अच्छा एक मिनट, आप दीदी आप खबर कर जाए ना। एक मिनट कि मैं मुस्लिम हूं, आप यकीन कर लूं। इंडियन बीबी जरा म्यूट करें, आप जरा जरदेश भाई को मौका दें। बीबी मैं आपको सारे इसके जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बाबा गुरु नानक की करतारपुर को मत्था टेकता हूँ कि अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता करे, और उनके जो मजहब वाले हैं उनको भी खुदा ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बीबी जी जरा मुझे ये बताएंगे कि जब हिंदुओं की बच्चियों को उठा के रहीम यार खान में निकाह किया था तो वो कादियानियों ने किया था?
जब क्रिश्चियन लड़की मेडिकल की स्टूडेंट के साथ आपके लड़कों ने रेप करके पंखे के साथ लटकाया था, वो कादियानियों ने किया था। जब आपने पिशावर के गिरजाघर में बम धमाका किया था, उनको लहूलुहान किया था, वो कादियानियों ने किया था। जब आपने ईसा नगरी, यूहन्नाबाद, फैसलाबाद में 46 गिरजा घर जला दिए, जिनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हलफनामा लिख के दिया हुआ है कि आपकी इबादत गाहों की हम पासदारी करेंगे, इनकी हिफाजत करेंगे, तो वो कादियानियों ने किया था। उनकी लड़कियों की इज्जत आपने लूटी थी, वो कादियानियों ने लूटी थी। उनके माल असवाब आपने लूटे थे, वो कादियानियों ने लूटे थे। जोड़ा आपने भट्टे में, जिंदा जोड़ा आपने ईसाइयों को भट्टे में जला दिया था, वो कादियानियों ने डाला था। अब बात क्या करते हैं? पाकिस्तान के अंदर आपने कानून छोड़ा कौन सा है? पाकिस्तान के अंदर आपने कौन सी रवायत कायम रखी है जिस पे अमल करके लोग अपने हिफ्ज़ व अमान में रह जाए? बिल्कुल आपने ना घर को महफूज रखा है, ना घर की चार दीवारी को महफूज रखा है। आपकी अदालतें अंधी हैं, आपके कानून बनाने वाले अंधे हैं। अब बात क्या करती हैं? आपके 6 जजों ने तो लेटर लिख दिया है कि हमारे से फैसले करवाए जाते हैं। यहां हमें आके भाषण न दिया करें। आप लोगों ने जो गंद डाला है ना, वो गंद अपने ऊपर डालें, अपने ऊपर डाल के फिरा करें, कादियानियों का नाम ना लिया करें। हमारे राहबर ने तो हमें यह बताया है कि किसी के झूठे खुदा को भी गाली मत दो, ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली न दे। हम तो अहमदी बच्चे को भी ये सिखाते हैं कि बाबा गुरु नानक जो है वो इज्जत वाले, आला तरीन और याब एक इंसान थे। अब बात क्या करती हैं? हम तो हजरत कृष्ण अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं, हम हजरत ज़रतुश्त अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं। हमें सबक न पढ़ाया करो यहाँ पे आके बैठ के। ये सबक अपने अली लंदन को जाके पढ़ाओ, या वो गोंदल को जाके पढ़ाओ, उनकी कस्में उठाओ। 1 घंटे से हम आपकी बात सुन रहे हैं और आप बोले जा रही हैं सिखों को वर्गलाना। कौन सी आपने क़यामत तोड़ी है? आपने जो करतारपुर खोला था, उसके अरबों रुपए आपने हथेले हैं। आपने एहसान नहीं किया सिख बिरादरी पे। वो इमरान खान से पूछें कितने अरब लिए थे आपने? आपने कितने दिए थे? आप वो आपने दिए थे, मैंने जो आपके हराम के बच्चे दिए थे। आप और जो मस्जिद पाकिस्तान में मस्जिदों पर हमला होता है वो क्या मुसलमान करते हैं? मैं बताता हूँ, स्कूलों में हमले सुन होते ले, हैं, सुन ले, सुन ले, क्या वो मुसलमान करते हैं? जो बाजारों में होते हैं क्या वो मुसलमान करते हैं? बीबी हौसला रखे सुने, मुसलमान ही करते हैं। हौसला आप रखे दूर सुने, हुए हैं? बीबी हौसला रखे सुने, किस लिए करती है? फिर बीबी हौसला रखे सुने, इसको म्यूट लगाए ना, इसको बात सुनने दें। हौसला रखो। क्या ना होता है? बीबी जी आप हौसला रखे, तो उधर क्या करने जाते हैं? मोहतरमा हौसला रखे सुने। जो आपके हराम के बच्चे आप यूपी के बिहार में और सुन रहे ना बीबी, मैंने जितने दिए वो सुन, जो पैसे मैंने दिए वो सुन। जो आप हराम के बच्चे कितने मिलियन आपने दे दिए आप वो बताएं। उसको जरा म्यूट करें, मैं इसको बताता हूँ कि मैंने कितने पैसे दिए हैं। जी अपना इंडियन गुजरात साहब अपना खुद म्यूट करें, आपको पता है मैं नहीं करता। तुम्हें हमने क्या पैसे दिए? जरते भाई आराम से गुफ्तगू करें। ना आराम से करूंगा मैं ऊंचा बोलना मेरी आदत है, मैं आराम से बात करूंगा। वो जो बच्चे के पिंगूड़े में डालते हो, उससे पूछ रही थी कि बेटे से कितने जमात ने पैसे दिए थे। हमने तो तुम्हारे हराम के बच्चों के लिए भी पैसे दिए थे। तुम्हारा वो किया था बाबा डैम साहब और आशिक फिरदौस आशिक कमान कनाडा में, वहां से कितने करोड़ रुपए लेके आए थे, जरा वो भी बताए ना। आप तो चोर हो। आप खाना काबा में खड़े होकर एक दूसरे को चोर कहते हो, बदमुआश कहते हो। लड़कियों से चादरें खींचना आपका रिवाज बन चुका है। आप खाना काबा के अंदर गालियां देते हो। आप कौन सी बात में कब्र में मुर्दे को नहीं छोड़ते पाकिस्तान की खामोश। आप कौन सी बात करते हैं? किस किस्म के मुआशरे की बात करते हो? बच्चों को काट के मजारों पे बांटने की बात करते हो। घर में बच्चों को साथ साथ को कत्ल करके भाग जाते हो, उसकी बात करते हो। बाप बेटी के साथ ज़ना करता है, भाई बहन के साथ ज़ना करता है, मामू भाइयों को बेच देता है। तुम बात क्या कर रही हो?
तुम्हारा भाषण ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बड़ी है। बैक में ये चीज आपके अल्फाज आपको नहीं कर बच्ची बच्चा करती है आपकी तरबियत नहीं इजाजत देती, वरना मुझे ये आपको खुद इसका आंसर आता है, पता है ये इसका आंसर आंसर मैं क्या दे है, रहा हूँ तुम्हें, पूरी टिक ये टॉक आंसर क्या मैं इसका तुम्हें दे आंसर रहा है। हूँ। लेकिन ये मेरी की क्लास तरबियत नहीं है कि मैं बच्ची आपको इधर आके ताना दूं। मैं मुझे बात सुने, पढ़ती हुई बच्ची 5वीं में पढ़ती हुई ये जो हो गया। जी तुम बात क्या करती हो? जरदश भाई एक मिनट तो भाई मुझे भाई होस्ट भाई मुझे इनसे सिर्फ इस चीज का जवाब लेके दें कि ये सारा जो आपकी लाइव का ना डाइवर्ट हो गया है सारी सिमत, कि इनको मुझे ये जवाब लेके दें जो मैंने इनसे पूछा है कि अगर आप लोग अपनी ब्रॉड्स पे बैठ के हर चीज का इल्जाम कादियानियों पे डाल रहे हैं, जो कि कादियानियों का इसमें कोई दखल नहीं है, तो क्या हमें उसके मुकाबले में अपनी सफाई में भी ब्रॉड नहीं लगानी चाहिए? इस बात का जवाब इनसे लेकर जी इंडियन गुजरात बैंक। हाँ जी, अब मैं आपको आंसर दूंगी, ठीक है? वो बहुत ऊंचा मेरे से बात करते हैं, मैं भी उसी एक्सेंट में बात नहीं उनको छोड़े, अब आप सुबह बैंक का जवाब दें। ये ना जो है ना कोई आपको कोई टारगेट कर रहा है, ये जो उनका मुझे नहीं पता, ये जो मुझे फेवरेट 49 साहब ने बताया है कोई वो PTLP या जो भी है मेरे वो छोड़ दें, उस बात को छोड़ दें, उस बात को छोड़ दें जो सुबह सोएरा में बहन ने बात की से किसी का ना सुना है ना मुझे पता है क्या बात हुई है। ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है ना सिस्टर, फिर आप मेरी बात का जवाब पता क्या, जो इस तरह के जो ज्यादा होते हैं ना ज्यादा करते हैं, फसाद करते हैं या दूसरे रिलीजन्स को टारगेट करते हैं, मैं उनकी फ्रेंड कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं जाना चाहती, उनको ब्लॉक कर देती हूँ क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें होती हैं ना। और जो मैंने इनकी सुनी है, जो उनकी सुनी है ना, उनमें से ऐसी कोई बात नहीं थी जो आपने जिनकी सुनी है, जिनका वो अली लंदन या जो मुझे नहीं पता वो कौन है और कौन नहीं है, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे नहीं उसके बारे में पता, मैंने इधर सुना है। आपका होमवर्क नहीं है ना, हमें तो तकलीफ होनी है कि हमारे लिए पाकिस्तान में पहले ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो जो हमारे ये लोग किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, नहीं आप उस चीज को छोड़ दें, आपको नहीं पता ना, आपका होमवर्क नहीं है, गलत बयानी है, किस चीज का मेरी आप अपना व्हाट्सएप देना, फिर आपको वीडियोस भेज देंगे जो हमारी मस्जिदों को गिराते हैं, जो हमारे कलमे मिटाते हैं, जो हमारे निहत्ते अहमदियों को शहीद। जो है ना वो जरा खामोश हो जाए। ये आप खामोश हो जाए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस सिस्टर से बात कर रही हूँ, मुझे उनसे बात करने दें। भाई 1 मिनट मुझे बात करने दें, जरतुश भाई आप 1 मिनट मुझे बात करने दें। 2 बातें करने दे, सिर्फ 2 बातें मेरी बहन मुझे करने दे। क्या तहफ़्फ़ुज़ है? अस्सलाम वालेकुम कहने पे जेल में डालते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह पढ़ने पे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने पे जेल में डालते हो, किसी को जेल में डाला, स्कूल में भी जाते हैं, लॉयर भी बनते हैं, अच्छी पोस्ट पे भी है, आर्मी के अच्छी कुर्बानी मैं घर में करता हूँ, 3 साल जेल करता हूँ, तहफ़्फ़ुज़ देते हो तुम। अंधेर को नहीं फैला हुआ उधर, सुरमा मत करो बैठ के, ये सुरमे किसी और को डाला करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना कौन सा जुर्म है बीबी? 1 मिनट जरतुश भाई मुझे इनसे ठहर जाए आप ना थोड़ी बताए ना। जरदश भाई जरा दे इनको मौका, सुबह सवेरा मैं सिस्टर से बात करती हूँ, बात सुने सिस्टर, आप ना अपनी फिर थोड़ी सी या तो मालूमात में इजाफा करें। मेरी अपनी फैमिली में आप किसको कह रहे हैं, मेरी सगी हाला है, ठीक है, आप क्या कहती हैं? हाँ जी, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमें यही में आप कैसे कह सकते हैं, क्या उनके साथ उधर होता है? कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यूनी में बच्चियां जाती हैं, बच्चियों के बैरिस्टर बने हुए हैं, सारा कुछ है, ऐसा तो मैंने कोई नहीं उनके साथ देखा हुआ जुल्म होते हुए। ठीक है, चलें फिर अल्लाह पे हम छोड़ते हैं इस चीज। मेरी बात सुने, ये जो मामला है ना, आप कहती हैं ना कुछ नहीं होता, ठीक है, हम तो पाकिस्तान में बेबस हैं, निहत्ते हैं, हम अपना मामला हमेशा पहले भी अल्लाह पे छोड़ते हैं और अभी भी आपकी इस बयान पे कि वहां पे कुछ नहीं होता, मैं इस मामले को अपने तमाम अहमदियों समेत अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ कि अगर आप इस चीज़ को जुटला रही हैं कि अहमदियों के साथ पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, तो फिर जो अहमदियों के साथ पाकिस्तान में होता है वो खुदा आप लोगों के साथ सारी दुनिया में करे, आमीन। ठीक है, अगर आप मेरी इस चीज़ को डिनाई करती हैं कि अहमदियों की मस्जिदें नहीं गिराई जाती, उनके मस्जिदों से कलमा नहीं मिटाया जाता
उनको कुर्बानी की इजाजत नहीं है, उनके बकरे चोरी नहीं होते, उनको निहत्थियों को शहीद नहीं किया जाता। एमडीयू की होती है चोरियां, तो सारी दुनिया की होती है। नहीं बस ठीक है, जो मेरी बात सुने, जो खास तौर पे एमडीयू को एमडी होने की वजह से पाकिस्तान में होता है ना, वो खुदा आप लोगों के साथ सारी दुनिया में करे। अगर वो अच्छा सलूक है तो भी, अगर बुरा है तो भी। इसको कहें कि ये लानत डाले, झूठ बोलने वाले पे खुदा की लानत हो। अगर हम झूठ बोलते हो तो हमारे ऊपर लानत हो, अगर ये झूठ बोल रही है तो उस पे खुदा की लानत। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, जो झूठ बोल रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हम मजलूम हाँ, उस पे खुदा की लानत हो। मैं तो कह रहा हूँ उस पे खुदा की लानत हो, और अल्लाह की लानत, अल्लाह के रसूल की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, अल्लाह की किताब की। ये मोमन की निशानी नहीं है कि वो इतना सफेद झूठ बोले कि जो सच को इतना ज्यादा झुटला दे। मैं हैरान हूँ आपके मुसलमान होने पर कि आप ऐसे सच को झुटला रही हैं। सुना था, मेरी बात सुने, मिसेस राशिद की लाइव पे रिकॉर्डिंग भी सबके पास है, मैंने खुद सुना था कि वो कहती हैं जब 1974 में जब इन पे उधर कोई दंगे फसाद हुए थे, इनका के पीछे जुलूस लगे थे, लोग लगे थे कि ये एमडीयू को मुल्क में नहीं रहने का हक या ये गैर मुस्लिम करार दिया गया था, तब वो कहती थी हमने तेल वाले बड़े टीन रख लिए थे। मैंने कहा था जो ये लोग गुजरेंगे तो मैं इनके ऊपर फेंक के तो आग लगाऊंगी। अगर इधर आके आप लोग असाइलम कर लेते हैं, कहते हैं हम लोग मजलूम हैं। असल में मैं आपको आप म्यूट लगाएं, मैं आपको ना आपका मसला बता देती हूँ। एक मिनट बहन जी, बीबी जी इंडियन गुजरात से ये जो बात कर रही है ना, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, जिस दिन हमारे खलीफा वक्त में हुक्म दे दिया, खुदा की कसम हम आपको खा के खत्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे हमें तो इजाजत नहीं है। हमारे खलीफा वक्त का हुक्म आ गया, जब अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, वो हम तुम लोगों को चीर के रख देंगे। तुम लोग हो क्या? अच्छा, तुम लोग कुछ भी नहीं हो। सही, बिल्कुल। बताओ 1979 में क्या किया था? 1979 में, एक मिनट मियां साहब, एक मिनट, 1979 में मक्का मदीना में किसने हमला किया था? जरा बताएं ना, हिम्मत है बोले अभी बताए ना, 1979 में किसने हमला किया था मक्का मदीना में? मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी। अरे आप पैदा नहीं हुई, मैं भी नहीं पैदा हुआ था। आप बताएं किसने हमला किया था? मैं आपको अभी बताता हूँ कि मक्का मदीना में किसने हमला किया था। वो आपके लोग थे। अच्छा। आपके लोग थे, तो वो हमारे लोग ही थे जिन्होंने उधर जाके आर्मी ने, हमारी आर्मी ने किया आपके लोगों ने वो हमला किया था मक्का मदीना में। अच्छा, आपके लोग थे। किसने? पाकिस्तानी आर्मी ने जाके, आपके लोग थे। अच्छा देख ले मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले मियां साहब, एक मिनट मुझे दे। मियां साहब, मुझे मेरा सारा जो था ना, वो मेरा प्रोग्राम वो सारा किसी और तरफ चला गया। मियां साहब मुझे 1 मिनट दे दें, मैं चला जाऊंगा। सिर्फ 1 मिनट दे दें, इजाजत है? जी बोले। ये वो मजलूम बदकिस्मत कौम है जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन के लिए फतवा जारी कर दिया था कि इनको मारना जायज है। ये वो बदनसीब मजलूम कौम है जिन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल करने के बाद दरवाजे पर लटकाया था। ये वो मजलूम कौम है जिन्होंने खाना काबा के ऊपर हमला किया था। ये वो कौम है जिन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर को दौरान हज नेजा मार के शहीद किया था। ये वो मजलूम कौम है जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन की अज़वाज से चादरें छीन ली थी। ये वो मजलूम कौम है, ईसाइयों यहूदियों ने नहीं छीनी थी। ये वो मजलूम कौम है जिन्होंने वाकया हिरा किया हुआ है खाना काबा के अंदर, मक्का के अंदर 300 खवातीन की इसम, 3000 खवातीन की इसम दरी की हुई है। ये क्या बात करती हैं? ये अपने आप को मजलूम साबित करती हैं। ये अभी के ताजा शबाज शरीफ जब गए थे उम्रे पे, मरियम औरंगजेब के सर से चादर किसने खींची थी खाने काबा के अंदर? पीटीआई के झंडे पूछे, वो कादियानियों का नाम लग जाना हर चीज पे। तेरे जैसे बदकिस्मत लोग थे। लगा दो नहीं भाई, ना पूछे, वो भी अहमदियों का नाम ही लगा देंगी। चेहरा दिखा रहा था। आप ठीक है मियां साहब, मैं 1 मिनट आपसे मांगा था, बहुत शुक्रिया। इजी टारगेट है ना इनके लिए कि इनका नाम लगा दो बस। अच्छा जी, मेरी बारी कब आएगी मियां साहब? जी अब्दुल भाई, लेकिन मुझे इनसे जवाब नहीं आपने होस्ट भाई लेके दिया। और भाई कौन लेना, कौन देता? फिर ना मैंने, मेरा जवाब नहीं मुझे मिला तो आपका जवाब कहाँ से मिला? और इनसे पूछें कि हमारे नबी करीम ने किसी के मजहब की इस तरह
جو ہے تذلیل کرنے کا اور ان کے حقوق چھیننے کا حکم دیا ہے جو یہ اپنی براڈس پہ بیٹھ کے کرتے ہیں؟ سسٹر کسی بھی ریلیجنز نے کسی بھی سب سے پہلے ہمارے پروفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ریلیجنز کو ٹارگٹ کرنے پہ جھوٹا کہنے پہ گالی گلوچ کرنے پہ سب سے زیادہ ممانعت کی ہے اس چیز کی. انہوں نے بولا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو بھی تم بولو گے نا غلط بولو گے نا تو وہ تمہارے سچے خدا کو بولے گا. اسلام سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اس چیز کی ہے. انہوں نے آج تک انہوں نے کی ہے کسی کے ساتھ درس دیا ہے کسی چیز کا. میری اگر کوئی سسٹر بندہ میں پھر کرتی آپ ہوں یا یہ آپ کرتی ہے نا یہ آپ کا پرسنل یہ ہم لوگوں کا پرسنل ہے. یہ کوئی بھی ریلیجن سے آپ کو یہ چیز نہیں کہتا کہ آپ کسی کے دین کو کسی کے اکابرین کو یا کسی کے والدین کو ابیوز کرو یا ان کو ان کی ڈس ریسپیکٹ کرو نا. یہ کوئی بھی ریلیجن نہیں کرتا ٹیچنگ دیتا. جی آپ کی بات بالکل درست ہے میری بہن. آپ نے درست بات کی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ریلیجن کے جو بزرگان ہیں ان کو ڈس رسپیکٹ کرنے کا یا غلط کہنے کا انہوں نے اجازت نہیں دی اور نہ ہی خود انہوں نے ایسا کیا، بلکہ ہر دھرم کی ہر مذہب کی عزت کرنے کا رسپیکٹ کرنے کا انہوں نے درس دیا ہے. اور کسی کو بھی دنیا میں اذان دینے سے روکا نہیں، کسی کی مسجد کے اوپر جا کے کلمہ طیبہ کو مٹایا نہیں، کسی کی مسجد میں جا کے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، تمہارے لیے 3 سال قید بامشقت ہے اگر تم پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان کہو گے. یہ قانون بنائے گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف. 26 اپریل 1984 جمعرات کی رات کو پاکستان کے آئین میں 8ویں ترمیم کر کے صدر ضیاء نے آرڈیننس 20 جاری کیا تھا. احمدی مسلمان پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. اگر میں پاکستان میں کہتا ہوں کہ میں احمدی مسلمان ہوں تو میرے لیے آج بھی 3 سال قید بامشقت کا قانون ہے. اگر میں اذان دیتا ہوں، اذان دینے کا مطلب ہے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو میرے لیے پاکستان میں آج بھی 3 سال قید بامشقت کا قانون موجود ہے. اور میں مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتا، مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتا. اور میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر میں مسجد کے اوپر لکھتا ہوں تو یہ پاکستان کے مولوی اس کو مٹانے کے لیے آ جاتے ہیں. کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے احکامات پر یہ مولوی عمل کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں کر رہے. یہ اس سنت کے اور ان احکامات کے برخلاف تعلیم دے رہے ہیں اور پوری قوم کو کہتے ہیں یہ اسلام ہے، دنیا کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ یہ اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں. اسلام کے اب دیکھیں میری بہن نے قربانی کی بات کی تھی، بڑی عید پر قربانی کرنا جانوروں کی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اسی سنت پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کرتے تھے. اگر آج پاکستان میں احمدی مسلمان اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے جانور خریدتے ہیں کہ ہم قربانی کریں گے، ان کے خلاف FIR کاٹ دی جاتی ہے اور وہ ساری زندگی عدالتوں میں چکر لگاتے رہیں. یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو مولویوں نے آپ کو سکھایا ہے؟ اس سے بچیں. اللہ کا میں واسطہ دیتا ہوں کہ ان مولویوں سے اپنی جان چھڑائیں ورنہ یہ آپ کو برباد کر کے رکھ دیں گے. بہت شکریہ. جی احمدی صاحب ویلکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میاں صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ سب بھائیوں کا بہنوں کا سب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہے. اچھا منیمم بات، صرف چھوٹی سی بات آپ کو کہتا ہوں کہ اگر یہ ہماری بہن کو بالکل بھی نہیں پتہ نا تو صرف یہ ایک کام کریں، اگر کمپیوٹر ہے ان کے پاس تو صرف پاسپورٹ کی اپلیکیشن ہی دیکھ لیں. جو بھی انہوں نے فرمایا کہ ہمارا جو نبی ہیں انہوں نے تو منع کیا کسی کو بھی غلط کہنے سے، تو ان کو اپنی پاسپورٹ کی اپلیکیشن پہ اس کے خلاف کام مل جائے گا جس میں ہمارے جو بانی جماعت ہے ان کے خلاف کتنی بکواسیات لکھی ہوئی ہے. تو یہ تو ان کو ثبوت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پاسپورٹ کی اپلیکیشن پہ وہ ثبوت مل جائے گا ان کو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ صفدر صاحب ویلکم. السلام.
रहमतुल्लाह जी। जी क्या हाल है सफदर साहब? अल्लाह का करम सर, कोई इजाजत है बोलने दी? जी ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਕਿਫ ਹੋਏ ਗਏ ਟਿਕਟਾਕ ਤੋਂ। ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। क्या है, मैं गलत तो नहीं किया? ये तो ठीक है सर, इसकी तो कोई इनकार ही ना करेगा, कोई भी मजहब नहीं इनकार करेगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा हुण अगा गल ये वे कि जदों तुसी कोई आपस विच, मैं मिसाल दिंदा पिया, इहनूं हकीकत इन्ना जोड़दी पिया कि अगर मकतबा देवबंद मिसाल के तौर पर मैं पेश कर रहा, तो मकतबा बरेलवी की आपस विच कोई खै बखै हो जाए, तो जो वेख्या भी हुण पार नहीं चींदा पिया, तो उन्हां दा हक बनता कि वह तशहीद सुट देन या हदीस से सुट देन अपने गुनाह। मियाँ साहब मैं नमाज पढ़ लूँ, मैं आता हूँ। ठीक है सर जी। सफदर साहब जी सर ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਚਾਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਕਤਬਾ ਬਰੇਲਵੀ ਜਾਂ ਦਿਓਬੰਦ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਕਤਬਾ ਤਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਜਾਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸੱਟਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਬਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਅਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਟੇ ਬੇਰ ਲਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਉਧਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਣਾ ਹੀ ਉਧਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੀ 50 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਮਸੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੇਖੋ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਟਾਈਮ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਓ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ
ਹਮਲੇ ਵੇਖੋ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਬਾਜੀ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਤੇ ਰੋਲਾ ਗੱਟੇ ਫੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥੇ ਮੱਲੇ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਖਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ, ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਫਦਰ ਕੀਤਾ। ਸਫਦਰ ਦੇ ਕੰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ? ਵੇਖੋ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅਬਦੁਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਾਹ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵਿੱਚ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਲਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਣਾ? ਵੇਖੋ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਵੋਗੇ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਐਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਜੀ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਖਿੱਦੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਆਪ ਚਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਬਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਾ? ਅਬਦੁਲ ਬਾਈ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੌਕਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋੜ ਬਕੋੜ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਬਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ 3 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 12 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 12 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਕਫਾ ਲੈਣਾ, ਮੁੜ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਅਬਦੁਲ ਭਾਈ ਲਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਸੀ महफूजुल हक इल्मी मौलवी मोहम्मद दूसरा मोहम्मद खान एक ऐसी ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਡੈਰੀ ਨਵੀਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਹੈ ਸੀ ਮੌਲਵੀ, ਦੂਸਰਾ ਅਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਾਈਅਤ ਦਾ ਅਕਾਇਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗਲਬਨ 4 ਰੁਕਨੀ ਜਾਂ 3 ਰੁਕਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਯਾਨੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਹੈ, ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਲਬਨ 1 ਨੇ ਜਾਂ 2 ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 1974 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 70 ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਟੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੂਸਰਾ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਬੱਟੋ ਦੇ ਵੈਸੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਕਫ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ 1974 ਔਰ 84 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਕਾदियानी ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਾਰੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤਲਾਕਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1924 ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। जी जी तुसा ही देना, तुसा ही देना। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ 1924 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 100% ਝੂਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। गैर शरी काम ਜਿਹੜਾ कुरान के खिलाफ है और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है, अगर उस बंदे की रिपोर्ट हो जाए अज भी बोलना नहीं, किसी ने माइक नहीं खोलना, किसी भी आदमी की 1924 की गल है या अज की गल है या 1990 की गल है, 1995 की गल है, अज भी वही कानून है कि अगर कोई अहमद या मैं इत्थे बैठे हैं मेरे खिलाफ रिपोर्ट हो जाए लेकिन लिख के होवे, जुबानी नहीं, लिख के मेरे खिलाफ रिपोर्ट होवे कि यह बंदा शराब पींदा है या जुआ खेडदा है या जना करदा है, उस वक्त शोभा तरबियत सब तो पहले हरकत में आएगा। शोभा तरबियत की जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है कि वह मेरी तरबियत करे, लेकिन प्यार नाल, नरमी नाल और दलील दे के मैंने समझाया कि तू किस किस्म का अहमदी है। अगर मैं बाज नहीं आऊँगा तो मेरी रिपोर्ट अगे भेजी जाएगी। नेक्स्ट ये यार किसी का माइक खुदा हुआ है, अगर मैं बाज नहीं आता और गैर शरई काम को नहीं छोड़ता, मिसाल के तौर पे किसी नौज बिल्ला किसी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, मैं नहीं बाज आता तो मेरी रिपोर्ट ऊपर जाएगी नेशनल अमीर साहब की वसातत से और फिर खलीफा ऊपर जाएगी नेशनल। कौन खोलता है माइक? कवल जी साहब माइक प्लीज जरा प्लीज इसको गौर से सुने, ये सारे लोगों को फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। तो वो फिर उस बंदे को जो गैर शरई काम में मुलवस है और बाज नहीं आ रहा, उसको एक खारिज अज निज़ाम जमात की सज़ा दी जाती है जब तक वो अल्लाह ताला से तौबा ना करे और अपने गुनाह को छोड़ के सीधे रास्ते पर ना आए, उस वक्त तक उसको माफ़ी नहीं होती। ये तो एक बात है। 1924 की जो बात आप कर रहे हैं उस वक्त भी कोई गैर शरई कोई इस तरह का वाक़या आज भी हो जाए या 1924 में हो, कानून आज भी वही है। दूसरी बात आपने की 1974 में जो कार्रवाई हो रही थी नेशनल पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें जो फैसला किया गया था 7 सितंबर 1974 को, वो फैसला ज़ुबानी नहीं हुआ, वो लिखा हुआ मौजूद है, वो सरकारी दस्तावेज़ है, उसको कोई भी दुनिया का इंसान हासिल करे और उसको पढ़े। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कोई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मशरूत तौर आखिरी नबी नहीं मानता और उनके बाद किसी किस्म के नबी का
या किसी आसमानी मुसलह का, मुजद्दद का, किसी का आना वो मानता है तो वो कानून और आइन की गरज से दायरा इस्लाम से खारिज है। तो ये सब को उन्होंने गैर मुस्लिम करार दे दिया। सुन्नी, वाबी, शिया, बरेलवी, देवबंदी सब के सब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना भी मानते हैं, अल इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम का आना भी मानते हैं। आपको असम्बली का फैसला मुबारक हो, उस असम्बली ने आप सबको काफिर करार दे दिया है। हम उसको नहीं मानते, क्यों? इसलिए कि वो कुरान करीम के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है। ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबर नहीं है। किसी दूसरे इंसान को ये हक नहीं, किसी दूसरी असम्बली को, पार्लियामेंट को ये हक नहीं कि वो किसी और इंसान के मज़हब का फ़ैसला करे। हाँ, कुरान ये कहता है कि अगर वो तुम्हारी नज़र में वो बंदा गलत रास्ते पर है तो तुम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए उसको अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो, प्यार से, नरमी से, शफकत से, मोहब्बत से। मौलवियों ने कहा हमने दावत नहीं देनी, हमने कुरान का हुक्म नहीं मानना, हमने तो दायरा इस्लाम से खारिज करना है। और 7 सितंबर 1974 को किया। और सिर्फ हमें नहीं किया, सारे पाकिस्तान के मुसलमानों को उन्होंने खारिज कर दिया जो हदीस का इनकार नहीं करते, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना मानते हैं और इमाम महदी का आना मानते हैं। फैसला ये किया कि जो कोई भी माने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी का या किसी मुजद्दद का या किसी वो जो होते हैं आसमानी, आसमान से आने वाले बुजुर्ग, उनका आना माने तो वो दायरा इस्लाम से खारिज। मुस्लिह, हाँ जी, इस्लाह करने वाला। आगे आपने बात की 1984 की कि उसके कानून को माने। वो 26 अप्रैल 1984 जुमेरात की रात को पाकिस्तान के आइन में सदर ज़िया ने तरमीम करके तो ये कानून जारी किया कि तुम पाकिस्तान में रहकर अजान नहीं दे सकते। तो अजान से तो कुफारे मक्का रोकते थे मुसलमानों को। ईमान, ये बंद करें, माइक बंद करें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे नबूत पर ईमान लाने वाले पाक सहाबा को कुफारे मक्का अजान देने से रोकते थे। इन्होंने हमारी जानें बंद करवा दी। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले पाक सहाबा को मस्जिद की तामीर करने से रोका जाता था, इन्होंने हमें रोक दिया, तुम मस्जिद नहीं बना सकते। फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सहाबा को तबलीग करने से और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह साहब टाइम मखसूस करो सारे, नहीं बहस करनी है। नहीं, बस एक मिनट मेरा ख्याल है इतने अब्दुल भाई स्टॉप करिए क्योंकि 9 बज गए ने, नमाज़ां ही पढ़नियां ने, खाना भी खाना है तो राती 11 बजे फिर आवांगे। राती 11 बजे आ जाना तुसीं सफदर साहब ते अब्दुल भाई भी इत्थे साढ़े किन्ने वजणगे? रात दा 1 ठीक है सर। नहीं 11 बजे तो फिर 12 1 2 3 घंटे का फर्क जे किथे रहने नो? पाकिस्तान तो फिर 12 1 2 बजे 12 बज गए साढ़े 12 बज गए तो वही साढ़े को 9 बजन वाले ने 3 घंटे का अब्दुल भाई फर्क हो गया, साढ़ा 1 घंटा गया। तो ठीक है भाई, फिर इंशाल्लाह रात को होगी मुलाकात। ठीक है जी, जरूर, शुक्रिया, जरूर तशरीफ ले आओ जी, जरूर इंशाल्लाह। हाँ जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। और जो हमारे सामईन हमारे साथ है उनका भी बड़ा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। भाई फेवरेट साहब 3 बजे जे ना आवा तो माजरत, क्योंकि साडा कोई गल से टाइम रात नहीं, कोई गल 2 बजे आ जाओ, 2 बजे। अच्छा जी, अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ रात का 1 बजे ना, अगर अज ना आ सके आंदे रहंदे ने अब्दुल भाई, कोई मसला नहीं। ठीक है इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। Okay, thank you. You are very beautiful. ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੈਪ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਲਿਲੀ I like you and you are all video like me, okay, and you my all video like, okay.
और जानी यार आप ज्यादा करो यार। जानी इसका नोज कितना बड़ा है? यार ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੀ ਯਾਰ। अमन जट अमन जट ਹਾਂ ਜੀ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋ ਤਵਨ ਓਏ ਨੋਜ਼ ਵੇਖ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। हाँ जी लिली नो लाफिंग। ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ? भाई तू ऐसे जान भी लिखेगा ना, जान किसे तू जान भी लिखेगा तो उधर मैं थोड़ी सी अच्छा ਜਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। अच्छा ओ यार जो भी लिख गया तू वो आप बरल मुझे रियल म्यूट हो में जाते ने बता मैसेज। दें, रियल में ਓਏ बता दें ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੀ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ हाँ ओ म्यूट ते लगे होने ना। किसे मैसेज दे किसे मैसेज दे विच क्या होया? मैंने पता है कि लाला बड़े भाई राजा और सलान क्या हुआ है? जी राजा जी क्या कह रहे हो? ओ लिली विदाउट फिल्टर प्लीज। ठीक है राजा जी, लिली नो फिल्टर जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। लिली विदाउट फिल्टर प्लीज। Yes. You from Romania? No. It's so cute. Where you live? ओ इसको स्पेनिश आती है नसरीन, इसको स्पेनिश आती है। अच्छा जानी जानी इसको हाँ। बोलो ना कि आपको पिंकी बहुत मिस करती थी, आप इतने दिन किधर थी? लिली लिली पिंकी मिस यू, पिंकी मिस यू पिंकी। उसे समझ भी नहीं आई तो एक बारी मेल पवे असी डाडे घबराए वधिया। लिली लिली ओपन द कैमरा। 5000 पाउंड ऑफर करो कि नहीं हंसी ने को ब्रांड ना लगे। लिली जी जी क्या कह रही हैं नसरीन आप? मैंने बोला 5000 पाउंड ऑफर करो उससे कि नहीं हंसी को ब्रांड ना लगे। 5-6 हज़ार पाउंड? हाँ तो क्या होगा? ये ले आएगी इधर। इधर ले आएगी? हाँ ये इंग्लैंड ले आएगी। अच्छा ये इस बात से अच्छी है। एक मिरपर का है, ओके ओके ओके। रोमानिया की है, उस शादी करके इधर लाया। उस लड़के के बाप को भी ले आई इधर, उसकी माँ को भी ले आई इधर। मेरे घर के नजदीक ही रहते हैं। इनको थोड़ा ओ नहीं नहीं नसरीन नसरीन मैं ऐसे काम नहीं करता। क्या फर्क पड़ेगा, अपनी जिंदगी के लिए करेंगे ना। हाँ वो तो है लेकिन जो इधर से कमाते हो उससे थोड़ा सा ऑफर करो तो वो ले आएगी। ओके ओके। मुझे पता है ये क्या करते हैं, ये 12-14 साल की बच्ची को भी दे देते हैं। इनको थोड़े से पैसे दो नहीं तो दे देते हैं। लिली योर व्हाट्सएप नंबर? नो you my inbox friend. Okay. मेरे कल्ला का लो 5-6 हज़ार पाउंड के कितने बनते हैं?
फोन का बन जाएगा। ओके 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 ओके। वो पहले पे करना होता है? इससे पूछो ना, ये पहले लेगी तो पहले देना पड़ेगा। तो अगर पहले नहीं देने चाहिए, अगर बंदे का पता नहीं होता ना कि चेंज भी हो सकता है। हाँ हाँ। वो बाद में दो तो अच्छा है। थोड़े बहुत तो आप ही मुझे उधर ले जाओ ना। मैं कैसे ले जाऊँ? मैं आपको तो समझ भी आती है ना। तो